country. And by the way, if you are just joining us for the first time, please make it a date with us because we are here every week, like I said, and please don't miss out as we always try to bring you some very important issues and provoke discussions around that. And of course, today, we also have another very interesting lineup in today's edition, being Monday. We'll always want to start the week on a very high interesting note. And of course, together with your contributions and comments will always spice up in what we try to digest into the program. And we're from the weekend. I hope you had a great one. Of course, wishing everyone a very fantastic week ahead. And yeah, in a moment, we'll get into the nitty-gritties of what we intend to discuss in today's edition, being the first episode of the week. Thank you for choosing us. As always, this is Eyeafrica TV, your mornings, best, of course, of February, should I say, morning show on your TV screens. And for those of you also following us on our various social media platforms, please welcome and do share your comments and contributions. We will always appreciate and happy to hear from you. You are very much welcome. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne da ngeen ko taamu lool suba bu nekk ñëw ànd ak yéen waxtaanee réew mi waaye it def taxaw seetlu ci tolluwaay bi ñu ngi leen di ziar bu baax di la ñaanal jàmm fi ngeen mënta féete ñu nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun saa su nekk bu waxtu bi jotee mbégte lay doon ñu ñëw ñu janoo ak yéen fas yéene waxtaane li nga xamante ne moo gën a fes ci réew mi waaye it def taxaw seetlu ci tolluwaay bi naanal ñëpp jàmm di profito di ñaamal ñi nga xamante ne ñu ngi tawaat nekk ci kër yi ak ci hôpital yi yal na leen yàlla defal jàmm delloo leen seen sago waaye naka noonu di bàyyi xel ñi nga xamante ne am nañ nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Malta Central Prisons di ñu bàyyi xel di ñu wettali ko suba bu nekk ñoom it ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax yàlla teggi nattu yi ba ñu mën a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activités yàlla mun na ko yàlla def ci barki nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nuyu leen ziar leen bu baax di leen dalalaat ci jotaay bu am solo bi léegi ni ngeen ko taamoo suba bu nekk ñu ngi jógee ko ci weekend bi am yaakaar ne am ngeen weekend bu ne waaye tamit ñaanal ñëpp yàlla may ñu week bu am solo ànd ak yokkute ak jàmm ci réew mi su ko defee laataa ñooy xuus ci biir programme bi ndax am nañ lu am solo lu ñu fas yéene waxtaane tey ci jotaay bi dinañ quickly jox kaddu gi monsieur le directeur Modou Mohamed Niang nuyu ko ziar ko ci suba si den mu nuyoo incha allah bu paree nag ñu tabbi ci waxtaan bi borom Costa Road nuyu naa la. fay naa la. noo def. Costa waaw borom Costa Road pax yeeg pënd bi bu tawee. poto ak pax rey ñu. waaw bu woowee. mooy loolu pënd ak pax rey ñu. déggul waaye dina mus a jeex te yàlla leen fekkee loolu. nuyu naa la bu baax di la ziar waaw nuyu ñuy safoo kër gi. am na ñu nekk si réew mi ak bitim réew yëpp nga xam ne bu juróom-ñeenti waxtu tegee rek gars yi dinañ ñëw na taataan seen xibaar yu wér te wóor si kër gi di Eyeafrica TV seen programme Good Morning Africa ñu ngi nuyu ñëpp. sant leen yàlla depuis ajuma leen fi jógee te yàlla dimbalewaat nañu bañ ñëw toog fii dañ koy sant si loolu. julli si sang bi Muhammad alayhi salaamullah ziar kilifa diine yëpp ak yu aada yi am mbégte bu baax di feggoo ak yow si programme bu am solo bi. comme noo ko waxee ñu ngi am lu am solo as usual liñ dee waxtaanee. waaye am fi tam gan gu mag goo xam ne xam-xamam màcc na si liñ nar a waxtaanee te suñu taay mayee itam ñuy xajal si nit ñi. ñàkkut lu ñoo waxtaanee am na ñuy dund jafe-jafe yi mel noonu si biir réew mi loolu am na sax su ko defee ñooñu tam ñu xajal leen si te am naa yaakaar ne tam si buumi jokkoo gi am nga koo si nar a jokkool so loolu yëpp si programme bi suñ si yàlla dimbalee loolu leen si comme ni ko Amadou tënkee noonu leen nar a ànd ak yéen. anyway Amadou delloo lay ngay rek ñu xuus si parce que time dafa xaw a dem tuuti. waaw exactement yaakaar naa su ma juróom-ñeenti waxtu. fegg na. waaw 23 minutes. kon dafa mel ni lu dem mu ngi xaw a bëri tuuti. waaw exactement jërëjëf. te am na lu bëri luñ mun a luñ bëgg a waxtaanee incha allah. waaw ci luñ bëgg a waxtaanee dina ci bokk ci bataaxal bi nga xamante ne démb jógee ko na ci Gambia Armed Forces di wane ne ki nga xamante ne mooy brigadier or ex. mooy former brigadier general Bora Koli nekk former senior officer of the Gambia Force and alleged member of the junglers during the former regime dellusiwaat na ci réew mi ba pare ñoom teg nañ ko loxo gannaaw loolu bu ñu amee waaye fesal nañ ci yeneen kàddu danañ ñëw ci loolu ci tënk rek pour yëggee leen xibaar bi ngeen xamee ko noonu ak ñoom lan la ñu wax gannaaw bu ñu ñëwee ci loolu but after loolu dinañ dalal suñ gan léegi suñ gan bu am solo ñu war a waxtaanee tolluwaay réew mi surtout coow li
Gambien si jamono ji ñu ngi wax yu bari ci tolluwaay réew mi surtout nag diggante ruling party bi ak the main opposition party surtout coowal suuf bi ak yeneen dinañ ci ñëw ak moom incha allah léegi dinañ ko bàyyi mu nuyoo straight den suñ ko dalalee incha allah ñu tabbi nag ci waxtaan ci ponk yooyu bu ñu wax ko waxtu maye incha allah comme moo ñam nuñ ko waxee dinañ ci xejal yeneen waaye tamit sax du ñàkk yéen ñu déggee ci yéen ñu ci biti des na incha allah ci waxtaan bi du moo demee waaye am na yéene bi di leen gërëmaat daal ci safo bi ak ci kóolute bi tey suñ gan ci jotaay bi mooy of course renowned lawyer Assane Martin xam ngeen ko kuy topp xew-xew yi ci biiram mi te du ci nopp saa nekk dafay génn di wax ci joxe xalaatam ak gis-gisam ci réew mi ni moo doxee ak tamit ni mu jàpp ne loolu la ñu war a mën a def pour askan bi gis seen bopp ci doxalin réew mi moo tax moom tamit dinañ sawar di ko dalal ci jotaay bi xam naa nag géej na Afrique lool xam naa nag toogul bi ñëwaat léegi-léegi ñoom bu Gambie bu lefi rek ñu yoxosu ñu dem afta ñëwaat waaye ñun noog ñu ngi fi rek bu dangee ñu ngi fi bu nooyee bu tawee bu pondee ñun moom ñu ngi fi waaye ñoom looyaa léegi-léegi ñu yoxosu dem dikk dem ñëwaat anyway bot baax na ci lool once again thank you very much for coming looyaa ñu bàyyi la nga nuyu ak Gambien si ñu lay seetaan ci biir réew mi ak ci diaspora bi di la jaajëfal bu baax a baax thank you for honoring our invitation. jërëjëf Amadou. yow dinaa la bil nag sa yoon wi. Gambia yooni poto bi daal moom waaw na ko fay parce que seen yoon la de yow ko sa moom bundum bi nii. Mr Niang moom dama ko jéegal. waaw yow laay bil. jërëjëf Amadou nuyuwaat suñu seetaankat yi ak déglukat yi comme niñ ko daan defee rek Eyeafrica is a home fii yàgg nañ di ñëw fii. waaye di kontaan rek si yéen itam seen taxawaay seen liggéey bu rafet media professionalism bi nga xam ne gis nañ ko fi time and time again Eyeafrica has been a vanguard since ñoo wax rek si before change bi di ñëw happen in 2016 te ñu ngi leen a gën a sargal ci loolu Amadou liggéey réew neewut rek waaye ñun yëpp dañoo jàppa ku nekk di béy fi nga mu ne rek in a different manner waaye li ñun yëpp lu ma wax rek da nga ko wax ñu ne léegi-léegi dañ dee tukki dem jëli doole waaye nag ba léegi moom suñ liggéey mooy rek pour réew dem kanam xale yi jëmmal jël seen réew ñu puus réew mi dëgg fi mu nekk nii loolu rek la ñoo continuer Amadou beneen nguur bi ñëw tamit rek liggéey bi dafa continuer nguur no government is perfect but again the work will continue so that we try to shape our democracy and guide it jërëjëf Amadou si thank you very much we will of course nañ ko engage yu bari comme niñ ko waxee already of course wax na ci réew mi liggéey réew yombul dinañ ci ñëw ak moom ni mu gisee réew mi surtout coow li fi nga xamante ne jamono ji dafa xew dana ci joxe xalaatam incha allah but just a quick one kon ni ma ko junjee woon léegi ne ci ndorte bi danañ tàmbali ak développement bi nga xamante ne GAF mooy Gambian Forces lañ génnee bataaxal démb barki démbas of course si guddi ci ñu wane ne ex brigadier général Bora Colley dellusiwaat na ci réew mi ba sore na boppam ci ba ñoom ñu teg ko loxo nañ just briefly read out seen entire press release bi niñ ko bindee noonu lañ leen ko indee dañ si ko defee nag ñu def si few reaction perhaps balaa ñu move on with our guest and then ñu yaatal waxtaan bi now this is the press release from the Gambian Forces with regards to the arrest of the ex brigadier general Bora Colley and and the subsequent other issues also, investigations have started, as they said. Now, the Gambian Forces wishes to inform the general public about the arrest of ex-Brigadier General Bora Colley, a former senior officer of GAF and an alleged member of the junglers who escaped the jurisdiction following the departure of the former president, Yahya Jammeh, to Equatorial Guinea in January 2017. Ex-General Colley was arrested on Friday, 9th August 2024, around midnight, when he voluntarily surrendered himself to the GAF military police in Yundum Barracks. It might interest the public to know that surveillance was mounted by GAF intelligence operatives acting on information around his residence within the Greater Banjul area the same day. Meanwhile, the senior officer is currently detained and cooperating with the military police in their investigations. Now, the GAF further said, further information on how the ex-general entered into the country and how long he has been in the Gambia, among other issues, will be shared with the public in due course.
And this release was shared by Lamin Kesanyan, Colonel, of course, and Director of Press and Public Relations, Gambia Armed Forces, 10th August 2024. So that is the release from the Gambia Armed Forces with regards to the return of the ex-brigadier general and, of course, his subsequent surrender and arrest, currently under detention of course, by the Gambia Armed Forces, and he is currently helping investigation by the Gambia Military Police. So that is the information. Modnyang quickly, gis nga ko Bora Koli, senior official la ci Gambia Armed Forces, that's a former nekkutoon ci réew mi gannaaw bi nga xamante ne former président Jammeh bu mu demee la fi géej mu génn ci réew mi dellusiwaat na nag waaye bu mu génnee moom moo yóbbu boppam ci li nga xamante ne mooy ci Yundum Barracks. loolu nag am na ñu bëri react nañ ci yu bëree bëri suñ sécurité bi naka la mun a dellusiwaat donte ne ñoom ñu ne am nañ seen surveillance ci booda si ak yooyu wala ci boori këram buñ déggee ne ñëw na waaye naka la duggee ci réew mi ñu bëri problème boobu lañ am ba par réaction nga am ci développement balaa bu fekkee ne lawyer dana ci react quickly. jërëjëf loolu am na solo parce que soo ko bàyyi xel amoon na beneen général tam ñëwoon na fi. waaw waxoon téye woon nañ ko dem na fi koot ba mu yàgga. fan naa ne ñu bàyyi ko something like that. yeah General Badji. General Badji xam nga moom moo njëkkee ñëw te moom moo gënoon a koowee sax kii. si because moom lu mu amoon ëppoon na brigadier general I think major general or lieutenant general something like that. well however general rek ñëwoon na fi. ñëw ba këram ñu ne téye nañ ko ñu ngi ko yóbbu koot finally fan naa dañ ko bàyyi woon. so kii tam ñëw na. ñu ne jébbal na boppam ku jébbal boppam na fan naa loolu doo mun a ooyee loolu arrest ku dem ba si militaire yi mu jébbal boppam. waaw dañoo wax ne kay jëbal si na boppam si militaire yi ba comme tam mooy ne su fekkee kuñ doon ut la ndax dañ ko doon ut ndax dañ doon wax ne buñ ko gisee dañ koy jàpp wala su fekkee ne ni kuñ doon wax ne buñ ko gisee dañ koy jàpp mu dugg si sa biir réew xam naa ne demul day rek ñëwul rek dem si kan mën naa am dina dem si këram nekk fi ay fan am na ñu wala sax gis ay mbokkam yi parce que ñu bëri dañ doon wax ne dafa ñëw seet si ay mbokkam something like that général bële tam di senti bu mu ñëwee si ay mbokkam la jaar dama foog ne sax ñëw direct dem si camp bi mun naa am xam na ne am na ñu ko yëg balaa ñoo ñëw di ko jël si mu dem jébbal boppam ñeneen ak loolu waaye foogoon naa ne sax loolu police ak yooyu si la waroon a dem xëy na lu mu nekk soldat moo tax mu dem jébbal boppam soldat ak yooyu foogoon naa si loxo police la waroon a dem waaw dem na ñëw na mooy ne lépp lu nga xam ne lu si war a leer la rek na ko gars yi leeral rek waaw ñoom daal loolu lañ wax nit ñi loolu rek lañ si am soxla su fekkee ne yoon dafa war a jëflante moom yoon jëflante moom su fekkee ne yow warta jëflante moom ñu bàyyi ko mu firi rek parce que nit ku nekk am nga sa àq ak sa yelleef waaye nag yoon moom loolu leen bëgg a mun ak whatever the case ak lu mun ta am yoon war na am pour mu ñëw waaye naka la duggee bokk na ci ñi tuumal ne ci jongla si la bokkoon waaw xam nga laas moom moo nekkoon fan naa si président directeur bi fan naa moom la woon balaa moo dem I think moom moo fa mu jéegi moom la fay ay yóbboon after bu mu génnee David something like that moom moo fa nekkoon en time moo amee woon Kadilaay commande nekkoon na fa after bu mu demee sax fan naa si la général boobu tam xam nga dama dee turi aku la amee I don't know something like that waaw kooku nekkoon na fa waaye after that Kanilaay femme fu bëri gis nañ ko fa nekkoon na si Kanilaay femme bi nekkoon na Kanilaay kam commanda after that ñu indi ko si président bi mu jiite foofu noonu fan naa foofu la mujjee am after 2016 ñëw mu ànd ak président bi dem ba dem na ñëw na daal ak yellefam buñ ko fàtte ak lépp lu nga xam ne lu si yoon war a def la loolu la askan bi soxla gos lu ko fi indi ak leneen mun naa nëbbutu waaye lii yoon moom na fexe rek nit ñi def ko mooy ne su fe nañ ko jox ak xam ak yelleefam bu fekkee yoon dafa war a jëflante mu ne bu jëflante ak moom bu yoon warta jëflante mu ne waaye tam war neen bàyyi xel tam suñu bunt yi si ku réew mi su fekkee ne tam réew mi soxla dañ ko doon ut ne si ñëwee dañ ko jàppa kooku mun neen wax ne naka la duggee yëguñ ko waaye su fekkee ne du koo xam ne réew mi sànniwuñ benn bataaxel si àddina bi ne fu ñu ko gis dañ koo téye war na mun a dugg si ak ici waaw loolu war na mun a ñëw si réewam waaye su nekkee ne nag wanteed la woon nga xam ne dañ ne bu ñu ko gis jàpp ko mu dugg si dem ba këram mu ñëw jëbal boppam loolu tam seen beneen carelessness la si suñu waaye ku nga xam ne yenn tuuma yi mu ngi si sa ndodd est-ce que boo ñëwee xam naa looyaa dina ci dimbale boo duggasee tamit nga ñëw duñu am sañ-sañ pour dem liggante sa mbir xëy na tegagum la place bi xam lu yoon lan la ci wax nga su dee loolu mun naa dugg si time bu ko parce que ñoom soo gisee ñu ne bu yégee ne teg nañ ay surveillance intelligent operative si boori këram xëy na loolu la bu mu ko yégee mu jàpp ne liggéey moom mu dem yóbbu boppam ci te xam nga général la waaw ba léegi
ay taalibe ñu ngi si army bi sax du tros loolu lan moo ko fi indi lu tax mu ñëw. waaw ex général du caaxaan. Gambie rek ñooy caaxaan ne général waaye général du caaxaan. waaw ñu ngi gëstu kañ la fi dugg ak ñaata fan la defagum. la defoon ci dëkk bi balaa moo yóbbu boppam. loolu ñu ne danañ ko waaye it's not the first général ku demoon ñëwaat. soo xamuñ nag foofu laay mujjee comme général bale au nord xamuñ tan lu nekk si suuf ba mu ñëw kenn yëwul. ba dem na ñëw ne askan bi liñ bëgg li si yoon mu dox. ñu waaye ñu respect ak xam ak yellefam soo jaanat loolu la loolu am na solo bu baax. Lawyer Martin ndax bëgg nga ci react just quickly ci development bii nii. of course lu am solo la I mean dégg nañ ko jox nañu updates from the GAF which is the Gambia Armed Forces ne rek amoon na général boo xam ne he was in the army prior to 2016 génn na fi dem. So definitely a lot of allegations went against him, his involvement. It's good that he comes back. Mr. Nyangdon, how did he manage to come back? That's another issue. But Lichigena Amsolo Moire, 3 processes are important whenever the law stands, especially for somebody who you deem as a suspect or whatever. Moi one, the due process of the law. Nyona. As a suspect or as a person boo xam ne ñëw na fresh mooy li mu doon wax nii dafa surrender boppam. Or they went to arrest him based on what they were talking ñoom li ñu doon wax si lifin mooy ne rek ok dañ ko doon surveillance or whatever. Maybe he was being gone dañ ko toppoon daal. But li gën a am solo tamit dafa surrender boppam. But yooyu yëpp gi li gën a am solo mooy the allegations on top of him. Lan la def lu bon or lu baax. Foofu moo gën a am solo. Due process has to come. The most central word also is accountability. Process la but accountability moom moo war a leeral feeñal. Li war a luwaa bi war a def nag luwaa bi na ko def rek mu teg ko ci yoon. But it is always good. As I say, Amadou yombut. Responsibilities happen years, decades or whatever. It is always good by that time nga def lu baax. So ñëwee tamit soo defee loo xam ne koregut ñëwal nga explainal nit ñi lu tax koregut. Su dee luwaa dafa war a jël it cause moom laa dee wax luwaa bi xamut si kenn nag. yaa rafet yaa ñaaw wala mbooka nga wala lifin nga. luwaa xamut loolu. Let take all the processes as it is. wax na ko tamit prior amoon na général bu fi duggoon. mention na ko. moom itam dem na through a similar process. loolu tamit mu ñëw waaye li gën a am solo rek mooy let him face an accountable process boo xam ne he may explain what is good or what is done wrong or what he has xam nga his responsibilities are and we expect ne understand nga the due process bi wa follow so dee tamit gis nga lii dina lifin mooy rek prior to this there were commissions and all those things xam nga loolu yëpp daf dee laxsoo but especially li ñu wax rek a general went and then came back. So léegi nañ seet ban process la guide through those first general bi léegi moom itam mu seet as su dee nag dafa am loo xam ne daf ci rax te loi bi war a jël koosam. Let it go on. All right. Maybe just another one balaa ñoo dem. Gis nañ réaction yu bari people lu leen gën a jaaxal mooy our border security, our surveillance as a country. Former general am na ku ñëwoon dugga si gars yi xamuñ ba mu dugga si réew mi kii tamit the same thing ñëwaat na dugga ba ñoom sax ñu ne right now they will investigate naka la duggee ci réew mi ak how many days la fi spend balaa moo surrender. Should that be a concern to the country nga foog. bu baax Amadou. Security wise. Yes, of course. Definitely. Like we just say ñun daal suñ border policing si definitely we are not happy about it. We are not happy. Gambia dafa nekk réew moo xam ne porous border si lu ñoo wax porous mooy border bi fu nekk nit mun naa dugg a génn. Loolu concern la torop sax réew foo amul lu ñoo ooyee di border policing because réew li ko define mooy your territorial integrity. So sa territorial integrity is a sovereignty boo xam ne always yow yaa ko war a protect. So mënuñ ko bàyyee tamit ña foreign elements ne ñun ñoo ko lifin no it's part of our defense policy pour make sure ñu lifin ko so loolu moom itam dina ko explain like how naka la ñëwee ci biir whether dafa ñëwee sneak mel ni dafa nubatu duga o dafa ñëw with a connive of somebody understand nga ñu dimbale ko mu duga loolu moom dina ko explain like I say Amadou àdduna
soo gisee ñu ne due process of the law nobody can immune it ñun ñëpp human beings lañ but wherever certain wrongs yoo xam ne dafa métti si society bi come out and acknowledge or if the law is to take its course let the law take its course man loolu laa dee wax buñ ci xeet dafa rafet dafa ñaaw dafa gàtta dafa ñuul o ñoo bokka fi ñoo bokka fële loolu dafa am solo trop si réew parce que suñ defut loolu it will be very difficult pour nga am réew moo xam ne you know what I mean dina mun a dem forward. All right, thank you very much. foofu la ñëw yem ci information boobu and then we will keep following development as at when ñoom Gambia Armed Forces ñu see any information comme ni ñu ko waxee nañ update public bi pour ñu xam moom naka la duggee ci réew mi ak tamit ñaata fan la defagum wala la def ci réew mi balaa muy sorend ak yooyu ak yeneen yi nga xamante xëy na jar na nit ñi xam ko ñoom dinañ ko fesal bu boobaa buñ ko xamee ndax jamono ji mu ngi cooperate ci investigation bi nga xamante ne military police bi ñu ngi koo def gannaaw bu mu ko tegee loxo gannaaw bu mu sorenda ba pare ñu jàppaat ko ci teg ci fu mu nekk ni mu ngi seen loxo ci nuñ ko waxee so loolu moom moo nekk information bi nga xamante dañ ko bëggoon a tàmbale programme bi laataa nag ñuy xuus léegi ak yeneen ak suñ gan bi all right mu ngi noonu dañuy wéy ak waxtaan bi ci beneen anam léegi ak suñ gan bi of course Lawyer Martin ñu fàttali ne moom mooy suñ gan gi tey ci Good Morning Africa Lawyer ñu ñëw ci réew mi Gambia coow li bari na lan moo nekk sa impression wala sa reading situation bi réew mi noo gisee Gambia as we speak last time bi nga ñëwoon fii da nga gisoon Gambian bu métti da nga gisoon Gambia bu demut da nga gisoon Gambia bu bari lot of alleged corruption ak yooyu ndax gis nga any changes wala the same Gambia nga gis balaa ñoo ñëw ci main talking points at this moment. jërëjëf Amadou nuyu leen laajte bi baax na trop ñu def ko. mooy li nga wax rek the state of affairs fi mu toll nii. waaw dégg soo ko compare ak the last we've seen bi ma gën a choc. waaw mooy affaire yi licence yi ak naka lañ ko passeport yi. ID cards Amadou dafa question a lot about our sustainability as a nation. lan la ñii di caaxaan ba ñu mun a dugga in a situation today moo ñang bugg a dem uti kayit su amoon emergency passport wala kayit driver's license or so for the past 5 to 6 months as a nation mënuñoo defar kayit Amadou loo xam ne tey loolu sa right la pour nga travel or whatever tey lan nga ñu laa jox receipt it's a very daf ma soog bi ma ñëwee dugga si yem si rek parce que dama tukki woon so loolu dafa question our nationhood are we seriously a country ñi ne ko ci lii Amadou they bear a big responsibility from 2016 Mera Mai Fatila and all those things. There couldn't be anything like that. What contract was signed until that leads us to this? Bilegi, dama dem fay, da nga dem fay ñu naan la ID card amut, passport amut, ñu fi tek da nga fay nakati. Deka bu mënu ta joxe nitam lolu Amadou. Those basic necessities is a very distinct. But let's move to li nga laaj ni. You know they want something better for the country. For 5 months. Apparently, Minister bu mujjé génn foog naa waaw wax na ne within this month, I think this month before end of August, issuance of all this document would start again or would come for back. 5 months? It's daunting. For 5 months. Su ñëwatee dañoo defaat su yàggee ñu ne they want. Amadou is a country lii dañ ko war a faj dafa am yenn yoo xam ne saafara ko nga fajal ko nit ñi. We are a country. ñu nekkuñ dëkki njoogaan but back to li nga wax dëgga da nga bëgg a dëgga mooy ne rek dëgga bi daal Amadou scandale si bari na compared to before and scandale si yëpp dañ fay gis si xam nga ak the way the politics is really dëgga bi muufut fuñ ko expecté to be honest. Ba léegi waaw ba léegi because sax mooy ne rek soo ne dafa gën a bon sax xëy na mu ñaaw but at the end of the day li ñoo ñu gis si ak li nekk léegi liy feeñ xam nga definitely loolu rek one scandal la dégg nañ fi bugguma list go on but daal ci gàttal rek mooy ne we are not still moving
above what we suppose fu ñu expecté pour ñu dem as a réew te soo fi buggee compter scandale si yooyu noonu xam naa dinañ dugg si yu bari waaw waaye sa comme li nga laajte nii the assessment of this country we need to do better. The leadership is still struggling. Okay, some aspect you may give a benefit of the doubt. What do we have? I mean, loo xam ne government bi dina si impress for the past 1-2 years lira but maybe OIC conference lañ fi help. So we say that a few countries come in within the OIC. But apart from that, really there is a lot of work to do, Amadou, for this future of this country. Yes. All right. So Lulu, how would you measure Barrow's governance system, all right, 2021 to date? Because before 2021, apparently, Lubari Hawan and Gambians reassert him or their support ñu joxaat ko mandate yaa ngi jàpp ne lu bari doxut so foofu tamit ban jàngat nga am da nga fekk ne ñu bari nañ ko gisee Barrow himself is not the problem but those that are around him moo tax affaire yi mënut a dox do you see it that way wala lan mooy problème bi yi nga wax ni ak yeneen yi nga xamante ne dinañ ci ñëw moo tax mbir mi ba léegi mënut a dox parce que before 2021 Barrow dañ ko war a joxaat another chance so ñu joxaat ko ñu bari jàpp ne ok with all that léegi am na lu des ak yooyu but yow ban impression nga ci am waaw mooy dégg li ñuy wax la rek ñi ko wóor dañ ko let down Amadou ñi ko wóor ñooñu wane wuñ anything to génne ko ci problème bi ñekka nii in fact they brought in lu ñoo a confused state Gambian si dañ jaxasoo te léegi fi mu nekka nii sax not only jaxasoo waaw not only président lañ dee blame sax léegi fi mu nekk nii Gambian average Gambian bi xam na ne loo call minister yi advisors yi and so on jaxasoo bi mooy rek people don't know léegi xamatuñ li soo say dee wax kulungoo baakuno jibataala léegi ñi réew mi xamatuñ fu ñoo dem our relationship with the foreign countries neighboring countries is a question our problem also the internal one mooy dëkk baa ngi miiti Amadou it's dafa expensive for the average Gambian. So people be, how many yangi among this clearance of the road, people are totally affected. Wow, loga hamne average family bi mu ko dunda Amadou what schools xale yi I mean ñun foofu la ñoo target soo gisee ñun ñuy ñëw toog ci plateforme yi mooy really we want to see the key xale yi ñu grow to be something in a better country but we are faced with a lot of challenges. So si gàttal tamit politique bi Amadou moo ci gën a bon sax because li ma doon wax la rek politique bi ni moo demee dafa mel ni ñaari éléphant yi nga xam ne même dañoo xeex but nit ñi di leen seetaan loolu tamit dimbalewu ko one of the main important thing also loo xam ne dimbalewu ko central government and then local government issue politique boobu noonu ba léegi mënuñ koo reconcile it's one of the most hindering factors li mooy wax mooy li gën a sonale ci nguur gi fi mu nekk nii so virtually daal soo si buggee jox assessment it goes back to 2017 lu fa xew loolu yëpp trails la so Gambian si war nañoo bàyyi xel moo tax léegi fi ñoo jëmi which is the most important thing mooy lan la ñoo dem lan la ñoo expectaat pour ñu li tubaab di wax remède ñu defaraat fajaat suñ mbébét yi ñu am nii because nit ñi lu ñoo dunda dafa métti paas bi dafa métti waxuma la nawet bi poto bi ak yooyu noonu dégg nga fi yu bëri waaye ba léegi rek da dëkk bi daal suñ dëkk bi mun ñan mooy loolu waaw nit nañ som bori daal ku ñoo jox moo push and a fresh leadership. I don't know how we'll get that, but loolu dana interesting pour ñu ñëw ci yow. wax nga léegi ñaari éléphant yi. coow li. but of course the ruling party and the main opposition. as we speak am na coow bu leen toppa mooy problème suuf bi land allocation to President Barrow and of course to Darboe's family. gis nga coow boobu xam naa ne da nga ci am reaction but mun ñang balaa boobu. parce que xam naa boobu dina nekk di main talking point. dina méngoog waaw exactly boo amee ci li mu wax ci nu mu gisee réew mi. boo kii am nga doo koy laajte. balaa dama xamul bunte yi waaye xam naa dañ ma woon bunte yi ma dem après maag Amadou ak li si ñu am ñun bu ñu amee 20 by 20 sax mu ngi cool ñun bi ñu ko joxee foo ñi sax mu ngi baax na doon territoire Gambia rek waaw waaye am na waaw lu dégg neen lu wax am na so ku ne xam na ne right now lu gars yi doon wax lu Ousa woyloon Abdou Diouf rek président bu ñu ne réew mi neex na dañ lay nax wax dëgg xam nga gis nga alhamdulilah am neen jàmm waaye dama la dee wan ne jàmm ju xàppateku daf dee am
am nañ jaama but right now yow président try na yoon yi bëri am na fi waaye xam nga ne yoon yi yàqu te nekk major roads yi nga xam ne dañ ko waroon a defal dafa bëri te yooyu bu yàggut génn na ma ne ñu ngi ko won yoon yi baax lu tax yóbbuñ ko ñu won ko yoon bu bon boo yóbbu won ko yoon bu ñoo defar bu baax won ko ne bii itam dañ ko war a defar waaye always fu baax leen koo jaarale pour moom dafa xam na ne sax dëkk bi am na ay problème yu bëri yi fi nekk ak njuuj njaaj yi bëri tuumalante yi fi bëri te gisuñ fenn fu muy mujj comme nu ko kii waxee scandale si yooyu yëpp am na wante dama am na fu ma bëgg a ñëw si ak lawyer balaa ñoo dem because suuf bi moom mujjee ba déggoon nañ fi président lu mu wax Daabo bureau in Brikama and secondly ñu ngi fi doon am bill bu ñu doon génnee sa mbokk yi ak National Assembly yaa ngi foo woon gaaraloon nga kàddu sax si Mike Eyeafrica TV so yooyu yëpp dafa romba te ñu bëri ñu ngi xaar pour nga yaatal si lu bëri naka nga mun a jàngatale yooyu réew mu nga xam ne comme moom demul waaye ay ñetti bànqaas oo ñaari bànqaas si réew bëgg a pàccoo alali réew moom te boo demee si lopitaan yi doo am garab police yi seen salaire baaxut militaire yi seen salaire baaxut ticca waxi noppi te kuy liggéey si nguur gi ticca moo la jàngal waaye dundee sóoraale ñooñ and recently there is another commission bu ñu indiwaat for bill for information xam nga naka lañ ko doon waxee noonu access for info waaw so loolu suñ police yi nekk si booda yi amuñ sa correct matériel bu ñu war a am seen salaire baaxut waaye yaa ngi jël ay nit yu nga xam ne si ron AC la ñoo toog war a fayee ko amoon 100,000 a nga bàyyi ki nga xam ne moom moo war a tax nga nelaw kooku nekkul in a good condition loo gis fu sa ngi réew moo itam ndax nu ko naka nga ko gisee fu sa ngi réew buy demee noonu lu am solo ngoog Mr Nyang dégg moom lay wax ni réew mi dañ war a xoolaat suñ boppa bu baax especially ñi nga xam ne ñooy doxal réew mi because ñi seen si lycée ñi nga xam ne ñooñu seen loxo tegu si réew mi te ñooñu nag wax dëgg ne di tubaab de wax they should not take people for a ride faaleen nit ñi mooy di nga wax ni faaleen nit ñi réew kenn moomu ko Mr Nyang suñ la fa tegee dañ la def position boo xam ne dañ la fa dénk Amadou pour nga make sure ne welfare nit ñi Mr Nyang réew bu baax njiit bu baax soo ko xamee si institutions waruloo bari nelaw parce que li xelaat bi war a nekk sa boppa ak li nga war a def ne bi suñ institutions yi la ports bi la social security bi la yaa ngi ko wax internal security la police bi la and all these institutions Amadou, we have a failure of institutional leadership. Not least there, but institutions, yep. Because luñ expect tey suñ la joxee cër Mr Nyang ne la si transport bi la wala si agriculture bi la woneel sa boppa sa pas-pas sa réew bugga ko pare pour daan doole si ñi nga tax ñi nga xam ne ñoo nekk si suuf loolu moo gën a am solo baat si li nga laajte di am solo two aspects mbiri judicial bill bi remuneration bill bi mooy affaire yi fay judges yi seen lifin and so on and so forth it comes at the wrong timing Mr Nyang tey kuy liggéey ñun mii sax xam naa ne ana Amadou rek mooy parti waaye ñun mii sax xam nañ ne dëkk bi dafa métti dafa métti bi mooy lan dafa seer dund bi dafa métti nit ñëpp a ngi soona yow all of a sudden nga génne si rek ne moon ñang ak gaayam yi gaay judiciary bi because ñu ngi lifin yow ba profession la and so on so ñu ngi leen a xoolal ibil pour defaral leen seen moo lifin and so on no it is not right it is not right nañ la leen defaralee framework pour defaral leen ne ñoom dañ war a am dund bu baax seen lifin bi xam nga lii yëpp dañ ko need pour review Amadou a review will come definitely Gambia mënut a sustain lii di yëkkal nit ñi yëkkal boo xam ne bàyyi ñoom Mr Nyang bàyyi ñun no it's not secondly moo tax bu ñu rey naan waaw judges si dañ deserve lii also Mr Nyang police yi firemen yi every teachers and so on people are living hand to mouth te ñu ngay jóg njël di war a toppatoo seen njaboot so liggéey la dëgg la we respect naan institution la they should get at least something but loolu is one aspect so it was a wrong timing and two framework we should come all across the board so buggee yokkal kii nga yokkal keneen loolu li ko indi mooy économie bu baax su xaalis bi bare waaye xaalis a ngi ñaaka yow ngay yokkal ñeneen it was a wrong decision and a bad advice second issue bi nga laal mooy
du land the border or something am na bi nga laal apart from judiciary bi Birkama which is but that's connected to the land issue because loolu tamit wax bi yëpp waaw foofu la mujj parce que moo indi land issue waaw because tontu la woon waaw biti ginaaru exactly ci bala mooy façon yu politique buñ fi am so yaa ngi ko doon da ñaari éléphant waaw exactly moom moo ko tudd sax wax ne ñaari éléphant dafa mel ni ñoom ñoo nekk problème so recently gis nga lu xew in a press conference daa ba génn wax président Barrow am na kër na ko leeral nu mu ko amee parce que loolu chief justice moo ko moom ci tontu boobu la président Barrow wax ba tudd wax bu garaaw boobu ñu bari gis ñaawlu ko mooy fu mu ko waxee dina nekk président ba moom mu dee ak yu mel noonu coow yooyu mu jur coow but eventually gis neen tamit président Barrow ci tontu nee na daa ba doomam ak jabaram moom tamit apply nañ te jox nañ leen laal so loolu jur na huge debate within and outside the country Gambien si bari di ci wax jàpp ne ñoom yëpp dañu war a génn delloo suuf bi ci Gambien si parce que am na Gambien si ñu ko gën a deserve ñu ko gën a yelloo bar dam ñoom apparently yow in your own analysis lan nga gis situation bi naka nga ko jàngatee ci affaire land bi waaw from Genesis li nga wax affaire bi dooree ñun yëpp léegi fi mu nekk dañu dugal si pax because Mr Nyang su waxee fii mu ñaaw si su waxee fële mu ñaaw fa kenn foofu la ñu gars yi indi seen xeex seen xuloo ñun sax fi mu nekk nii mënuñu leen a toog di leen seetaan parce que su ñeegee di xeex di xuloo dëkk baa ngeen dellu gannaaw soo moon Nyang foog nga jóg nga ne ma ne nañ la ñu seet lu ñu pexe but back to Genesis mooy fi affaire bi dooree boobu it was xam nga this political strategy Amadou parti yu nekk mun ngaa politique ak nu la neex mun ngaa politique nag nañ ko def si njeeka ak taranga mun naa exchange ak yow xam nga ma ne Mr Nyang daal yow ni nga doxalee baaxut xam nga li ma wax nii loolu mun naa ko waaye am na politique dafa am waxin loolu gars yi dañ si war a ba li ma wax rek xale yi ñëw ëllëg ñu bëgg a involve in politique nekkut loo xam ne da nga see tout personnel pour ne damay saage wala xaste loolu nga leen waaye mun ngaa wax ne Mr Nyang de moom lu mu lifin nii loolu liggéeyam dem na koo liggéeyam waaye back to fi mu dooree xaw ma nag like I just say what is the strategy in the political MPP nga war a dem provoke xam nañ ne lii yëpp daf daan happen UDP MPP moom xeex bi du tey du tamit 3 months ago ba lii waaye lu bari moo dox waaye bi mu demee fi mu dooree comme li nga wax ni yëfi bitiki naar ay yooyu noonu am na ni mu ko waxee ci waxin keneen ak ni mu ko déggin ci déggin but am nga tamit am na doo ko waxee gis nga président Barrow dafa am tone boo xam ne beneen side bi understand nga it's very wow xam nga man ni ko dool ka fole aka fo ñaamin fana ñanta jibeelale parce que njiiti réew nga yalo so loolu mooy di reality yalo mandika dool ni yaa fo moo dool kana jeñaami ni ko moo kurungolom wala moo fenkolom dafa am waaw dafa am interpretation waaw so moom itam loolu la lii comme lii la so it was a provocative thing dafa mel ni sànni la leen kaadu so tontu ñëw na Mon Nyang man su ma demee sa dëkk ma sànni kaddu si alkaali bi Mon Nyang ak su alkaali bi noppi sa de waaye tontu mun naa ñëwee beneen boor si éleveen because understand nga du ma dem Nyangem village wax loolu wala nga ñëw suma village nga wax loolu so problème bi foofu la ok but leads to li nga doon wax noonu bam tonto gars yi tontu am na ñu gis ne am na even mu ñëw am a legated gis nga léegi affaire bi mu ngi càng léegi ñu ñëw tu li nga wax ni affaire yi land bi parce que counter pon counter waaw feeñ kale ñëw ne ko suma waay dafa amoon land bu ñu jox chief justice an area boo xam ne is a designated area président yow waruloo am foofu ñu jox la allocation foofu noonu léegi go back to history it was whose administration I don't say Barrow's administration 2017 to 19 was the Darboe Barrow administration ñoom ñaar ñoo doon doxal so waaw vice président so léegi Amadou wax na ko loolu moom itam mu fàttale ko saa waay yaa ngi maa wax ne waruma am lii ak lii ak lii ak lii xëy na kii ni mu ko outline moom itam ni mu ko génnee tegal ko nit ñi métti na kale so moom itam mu ne am na luñ denca de yaa ngi fàttale ko yow itam bi nga nekk fii yaa ngi doon jël di partager di jox sa njaboot beneen wax ñëw na yaa ngi gis so ñoom i neen léegi mu ngi mel ni uñu wante la
so uñu wante bii nag daf leen a expose politically lan la gaay doon def xam nga Mr Nyang dafa am lu ñu dee wax during Jammeh's time ñun dañ ko daan wax what is done in the dark will one day come to light aduna nag su la loolu di guide it's a guiding principle gis nga man pour ñëw fii loolu laa dee wax soo gisee soo otee rek jàngate bi bi ko xale bi daf ko war a xam because Amadou lu ñoo seetaan mu gën a am solo ñun yëpp dañ toog fii waaye suñ kaadu na ko nit ñi bàyyi xel this is an elderly wisdom word li nga def si lëndëm bi benn bés dina ñëw ci leer gi so ñoom léegi ñu ngi uñu wante ci loolu nag ndax dina dimbale seen politique xam naa ne dina ñëw si discussions yooyu noonu but again affaire yi laan bi mooy you know we see reaction and counter reactions so again mooy li ñu doon wax nii so where do you stand in this case because am na ñu jàpp ne ak lu munta xew is between legality and morality all right for President Barrow legally am na ñu gëm ne moom warut am laan daf ko war a delloo parce que loi nanguwut ko waaye morally tamit il fekkee legally daabo doomam ak jabaram war nañu am laan bon morally am na jàpp ñoom ci seen situation waruñoo jël laan yooyu dañ ko war a delloo so many Gambians even si ñaari côté yëpp dañ jàpp ne suuf bi dañ ko war a delloo Gambians si parce que am na ñeneen ñi ko gën a deserve ñoom soo xoolee seen condition wala seen situation compared si majority of Gambians so am na ñeneen ñu war a apply ñu jox leen laan so yow fan nga taxaw ci ñaari ci gis-gis boobu dëgg la Amadou li nga wax loolu legality morality if they are people of conscience conscience tubaab soo nekkee borom xel nga nekk borom yëg-yëg su fekkee ne Mr Nyang jël naa sa téléphone amaat na mayuloo ma ko sax danga ma ko teg rek man ma ñëw jël ko ma ñëw gis ne xëy na ni ma ko jëlee correct su eboo sax am na ñeneen ñi ni nga koo jëlee sa xarit laa ma jël ko sax su ma conscience mu ne ma lii de jël nga ko de saa waaye moo ko moom xëy na sax laajul la ko sax ne la booy delloo ko sa xel su dee yow am nga xelaat bu baax ak li ñoo ooyee good judgment mun ngaa wax ne xaaral ma jël xaaral ma delloo ko waaw président Barrow bosam moom génn na wax ne delloo na ko so consent also go back to Mr Darboe and the family dama jox example it's up to them xëy na legal booy li nga wax ni di legal process xëy na ku nekk apply ne waaye ba ñoo apply na Mr Darboe xam ne things were not done fairly compared to other families ndax Amadou su fekkee ne man dugga naa office may door di jël sumay mbokka di tabax xam nga li ma laa wax ni mun na liggéey munul liggéey suma cousin la suma oncle la mun na liggéey munul liggéey maa koo tabax di tabax Mr Nyang loolu nag soo ko defee because of lan man maa nekk si ndënda yi because mun naa koo taba nu ma neexee loolu definitely nice so loolu ñoom itam xam nañ ne they have gone totally wrong so loolu ñoom itam léegi nit ñi ñu leen a seetaan mooy li nga wax nii if they are people of conscience the moral side mooy loolu but the legal side moom xëy na ok jox nañ la laan nga ne dañ la ko liisal ak yooyu noonu foo nit ñi ñu ngi leen a seetaan te Amadou li ma wax nii rek lu bari moo xew ci mbiri laan bii nii depuis certain ministers 2017 ak yooyu noonu yëpp am na lu bari li ñun su nit ñu wax su xam li ma la mooy li ma la wax rek gëstute dina ñëw what is done in the dark will one day come to light Amadou suñ la defoon ministre sax wala keneen ak keneen am na yu bari yi nga xam ne yaa ngi ko war a def si département defuloo ko ni mu ko war a defee wala yow nga dem rek gis ne sa soxla boppa rek moo la fa nekkal xamal ne ëllëg Gambien si nelawuñ de Amadou tey moom laay wax ni su Mr Nyang kii diw foog ne moom moo gën a smart yaa ngi toog fële wallahi average léegi kii jaay gerte saaf si mbedda bi sax su la saa waay Amadou yaa fa nekkoon de léegi da nga war a ñëw nga leeralal ñu de boo manqué kasiti di ñu ko wax léegi su dee ne xëy na da nga jël dëkk bi jaay dëkk bi 1 million deal yoo xam ne suma waay kenn defuñu ko dem ñu ne la loi bi dañ waxante dëgg because su dul loolu dëkk bi du dem so foofu la ci gàttal waaye seen politique ci gàttal ay waxi naar ak yooyu yëpp tamit kilifa bu fa di éega that's the advice for Mr President kilifa dafa am waxin Amadi kilifa da nga war di boole njaboot despite and some of these things they go against you as kilifa because yow ki nga ñi nga seexool Mr Nyang ñeneen ñi bugga nañ la bugguñ la yow woneel ne rek yow yëpp sa réew nga fi nekkal. Are you suggesting ne président Barrow buy wax am na ni mu war a waxee dafa war a seetaat ni moo communiqué or nan parce que ñu bari dañ jàpp ne lu mu doon wax ci politique la te léegi politique
yenn wax yi du ci mën a ñàkk nga opponent nga am foo ko jaar pour xëy na am score ay political points wala xaaral minimize ko nga seet noo koy waxee est-ce que loolu tamit bokkul ci politique bi wala yow da nga jàpp ne leneen la mun a waxee one of the most measured journalists in Gambia moo toog ni déglu ma rek so déglu ma because amani ma wax ni wax bi da nga koo am fu ko tiral Amadou day seetaan programme bi dama la wale na man xam nga mbir yàgg déglu ma rek soo li ma wax nii li nga laajte dafa am solo waxin dafa am Amadou gis nga am na yéen a waxin no man is perfect understand naa fi nga waxee nii dinaa wax ma mooy mun naa fee wax loo xam ne am nga li ma wax du ne dama tey pour attaque wala mu wax loo xam ne sax ci waxtaan la waaye waxtaan bi du waxtaani vous understand nga li nga war a xam ne maa ngi sa into stage lan moo ma indi si occasion bi ma bàyyi xel bu baax. yes understand nga Amadou politique am na li nga mun ngaa attaque sa morom sax te jarul nga am benn yenn façon yu wax am na nu mu ko mënoon a waxee. mais understand nga li ma wax ni am na ñoo xam ne yéen seen parti bi organise sut sax wala soo xoolee sax yéen li ngeen a defee ay mbir xam nga nii ak nii waaye boo demee am na benn façon yu sew boo xam ne soo fa eggee. moom laay wax ni nit ki dafaa gis boppam. understand nga so loolu mooy li ko dal. so foofu noonu in that sense. maa ngi wax ne rek. waaw mu xoolaat boppam parce que Amadou bul dem si occasion rek nga xam nga am na ñoo xam ne we have weakness am la soo bëggee nekk off the scripts. xëy na nag moom laay wax ni it can be a strategy I don't know but again on the other side too. I understand the realm of politics. Professionally, people sit on the platform. You could be exchanging, but di nga gis ne professionally nga ne ma yow sa policy de correct good understand nga yow de moom soo jëlee réew mi da nga koo yóbbu boor bale soo jëlee réew mi dafa jaxasoo ak yooyu I can also say no Amadou li nga wax nii understand nga ñun def nañ ñi mun nañoo am that debate that exchange and xëy na words maybe one or two may come out understand waaw waaye again. He has to look himself better. All right, maybe Monia would want to ask about Chilan issue, but another one, Bala Monia Dino, maybe tamid am Modlamin Fay Chilan, be more than Bugana react on this issue. He's a US-based Gambian, but Chilan be Langay had at the end of the day, Chinyari sides here, Chi President be Chi Dabo and the wife and the daughter. That do you think at the end of the day, they succumb to the pressure from the Gambians? You want to name land, be you do you expect that na xaar nga loolu mu am parce que donte ne am na few you believe ne président bi no moom waru ko delloo moom président la deserve na am any land and ñi tamit they are Gambians ñu apply from the Dabo side and doomam bi sax génn na wanam si not a Gambian na deserve ko waaye this thing ni ñu di ko xoolee comme papam as a politician while moom he's just doom la and he's a Gambian too waaye despite all that Gambian si must believe ne wala ñu gën a bari dañ gëm ne loolu non di lu ñu war a def mooy delloo suuf bi so lan ngay xaar ci seen response ñoom seen taxawaay do you feel ne mun nañoo déglu Gambien si delloo suuf bi or they will still want to ignore and move on jël land bi and bu boobu amee ndax xaar nga ci any political implications wala repercussions at the end of the day of course there would be loolu moom politique bi moom repercussions it would be because of a judgment issue from the public waaw from the public parce que fi mu nekk nii soo demoon nga def sauvé ñu bari dañoo feel ne lan la ñii when they were in position and most of them may have 3-4 lands even though understand kale mu ngay yëkkal family but already am na lot of lands and so on understand under his sleeve léegi lan la greed la wone greed si olof mooy lan buggee waaw yow da nga bëgg a njiit bu buggee njiit boo xam ne mu ne yëpp moom loolu nañ si bàyyi xel bu baax so that is political implications yoo xam ne mooy repercussion but fi nga laal mooy ne rek consensus Amadou moo gën a am solo gis nga su doon man la su ma xel ma xam ne maa ngi jël loo xam ne Mr Nyang daf ma ko dénka wala keneen dénka ma ko wala public bi dénka ma ko ma nekkoon in office gaa yi ñëw di wax ne kii lim def baax na baaxu daga yooyu noonu loolu du public bi ñoo laa xelaatal de public bi dañ coow yow demal nga waxtaan ak sa njëganaay boobu am na solo waaw soo ñoom mi neen daal su ñu amee ne lii léegi réew bi daal te réew bi ñu ngi see coow su doon mën a ma la ko puus pour ñu delloo all right ñu jël réaction Lamine Faye danaa ñëwaat ci lawyer léegi ak Modou Niang moom tamit mu de exactly ML xam naa dina la seendal thank ML ñu ngi lay nuyu bu baax naka suba si
hello déggante bi baaxagut de am na lu xew ndax yëfi séeréer la line bi bugg a def wala yëfi joola ah xam na exactly waaw ah yëfi maama bi waaw foog naa ne nañu dégg hello su ma waaj naan ndewooguloo nag xam naa ñu ngi si guddi nag tey moom suba teel lañ nekk déet mu nekk ni réalité daal parce que 2 AM I think around that lañ nekk right now ñoom waaw so it was difference bi dafa wide hello Mr. Kande salaamaaleykum hello Mr. Kande yes naka suba si suba bi foog naa njaago yi ak pël yi ñoo téye woon affaire yi de very good lawyer Martin mu ngi lay nuyu bu by the way I think you are following yaa ngi déggar li moo wax but just because of time bi dañoo bàyyi rek nga ñëw yow tamit nga joxe sa reaction ci land issue bi I hope ne yaa ngi maa dégg bu baax a baax li nga dégg lu ñu doon waxtaanee gis nga Gambien si bari ñu ci wax lan mooy nekk sa reaction ci land allocation yi nga xamante ne am na ci président bi ak of course di Dabo family as well ñu bari ñu jàpp nañu war a delloo suuf bi lan mooy sa jàngat ci mbir moomu leen. waaw jërëjëf maa la nuyu di nuyu Mr. Niang ak Mr. Martin seen gan bi di nga jaajëfal si seen wax ji rafet ji yaa ma dugg si politique nag waaye dinaa try my best so basically diggante président Barrow ak Ousainou Lawyer Darboe dafa mel ni ñaar ñuy wujjee and I think is Gambien si ñu ngi eewu léegi ñu xam ne ñoom ñaar kenn amatul intérêt si Gambia bi te ñoom nekkuñu politique right now lu ñoo def ñu ngi wujje wante di sànni wante kaddu when there are other pressing issues doo xam ne yooyu leen wala attend man nag personally I had so much respect for Ousainou Darboe bu mu doon xeexal Gambien si ñu dugal di génn prison di génn di xeex loo xam ne ñi Gambien si xam nga deserve ko understand nga waaye bu mu demee ba toog moom tamit li xew mooy dafa fàtte moom moo waroon a bring change bu mu demee ba toog man fu ma disappointé rek mooy ne bu teachers union bi buñ bëggoon a demonstrate si loo xam ne nii government bi ñu ko def daf leen naxari instead of mu oo gars yi hey you know what can we do to solve this problem mu ngay wax gars yi ne ko fi def li dañ laa daa understand nga fàtte ne démba ne moom lu mu doon xeex loolu doon xeex dafa daa another thing tamit 3 years jot na tamit instead of mu defee ko in a way loolu mu mu toogoon defend so waaye bu mu demee ba génn moom tamit naaw fu mu nekk nii mu ñëw expliquer wax boobu noonu ba dëkk bi ñëw tàngaat so dem na ñëw na daal lu ñu war a bàyyi mooy ñun Gambien si dañ war a eewu léegi ñu xam ne ñaar ñi dañ mere wante dafa mel ni nga fase jabar boo xam ne nii dafa fogoon ne yaa ko teg yaa ko put on top mu ñëw di laa xeex si ron still waaye mu ngay use Gambien si pour xeex la so lu ñu war a def mooy su nekkee ne ñoom ñaar yëpp land bi luñ ko amee was illegal definitely dañ war a delloo land yi lañ loolu alali Gambia all right léegi Emel generally soo xoolee Gambia as a country land issues sax dafa bari ci réew mi du xëj na of course bii nii moom dafa ci kaw la ndax président bi daf ko tudda and the main opposition party famille am bi dugga ci but soo xoolee recently minister of lands or the minister of himself génn na wax some land dealings wala allocations yi nga xamante ne am na ci réew mi mu nekk ay problème ba ñun am nañ si sax case bi nga xamante nit moom këram génnee fa nit munta amaat këram problème yooyu judgment bi xam naa ci kanam looya dinañu ci dimbale but yow you are also a legally minded person yu mel noonu ci réew lan la mun a indi bu fekkee dem nañ ba yu mel noonu mu ngay xaw ba léegi sax ematul ci ordinary Gambia but even at the president or some of the main high of course prominent people yi ci réew mi ñu ngi ci dugga. Well, it's a threat to our national security because li xew mooy xam nga comme my favorite example xam nga soo amee jabar boo xam ne nii saa yu ko sa famille bi toroxal wala sa jëkkër boo xam ne nii su yow jabar bi sa famille suñ ko toroxal di ko disrespect su ñëwee di waxtaanaa yow fu nga solve problème because yow la yaakaar fu nga solve problème soo solve problème nga gis ne mu léegi dafa sippu dafa jël matters into their own hands. So as a government or administration or institution yow loolu nga war a daw moo tax ñu teg la fa moo tax ñu ne loi amul kii Joola la kii suma yaay la kii président la xam nga waxuñ ne suñ court ci suñu aate dañu war a use cultural beliefs or religion beliefs and stuff like that dañ ne loi understand dañ ko teg ci yoon ci book bi so moo laa wone rek the incompetence in our system
understand nga ne yow ñi nga yaakaar ñoo war a enforce laws Gambien ñi am loi yu correct loi yu war a teg ci yoon waaye xam nga tamit soo amee ñoo xam ne nii xamuñ seen liggéey xamuñ nan la ñoo def ak naka la ñoo régler nii yaa ngi boobu tamit is another problem so to answer your question daal is a national security threat te soo gisee recently loolu yaaga naa ko wax gars based on my analysis in the past ne if we don't start enforcing the law dafa ñu jox koo xam ne nii lu justice si moom la du yaa ngi ne they're gonna start putting matters in their own hands te gis nga ko recently nit ñi commencé ñi ngi rey ñi ngi fejal seen bopp problème ñi reyante so suñ deful loolu daal that's what will continue to happen and loolu moo di andi civil war. All right, I will ask you the same question kon ma ko laajte lawyer Martin si yow tamit lan mooy sa gis ak lan ngay xaar because Gambians yu bari ñu ngi fu mu nekk nii ooc di wax président Barrow na delloo laanam bi waaye tamit Darboe's daughter and wife ñoom tamit nañ ko delloo parce que am na ñeneen Gambians yi ñu ko gën a deserve te amuñ so yow lan ngay xaar ndax da nga foog ne ñoom at the end of the day nañ déglu Gambians yi delloo suuf si or still they would just want to ignore and move on lan ngay xaar. Well, ignoring the Gambian people, lolo, it won't be in their best interest, especially ko hamni moneka current administration bi ak ko hamni tanum ge au place. Because li xew moy the power of the people gannaaw yalla mu moné fa tek because Barrow ben vote la am lawyer daw ben vote la am. So du ko fa tegi moy nit ñoo xamni ñu ñëw di la wax ne li mo suñ problème dégg ñu ñu négocier ngeen def lu war. So su gay ignorer dal definitely it won't be in their best interest. So dem na ñëw na daal lu ma wax gars yi daal na gars yi def lu war xam nga tamit Gambia si tamit dañu war a bàyyi xel delloo la the first thing we need to look at I think Mr. Martin would agree here ne nañ xool the legality around the circumstances ne ok ndax kii mu ko obtain on legally na illegally su nekkee Barrow daf ko obtain illegally mu delloo ko so loolu yëpp court baa ko war a decide again our criminal justice system ñoo war a taxaw aatel loolu noonu because ñoom tamit Gambians lañ xëy na tamit they acquired those lands legally so in order to find that out obviously we need to go to our criminal justice system to find that out and then provide evidence ne ci time mu ko doon am lii la ak kële time mu ko doon wala commission ne time mu ko doon lële la so su nekkee ne evidence am na ne laya daawoo daf ko def njuuj njaaj ak Barrow tamit dafa def njuuj njaaj so definitely important delloo definitely no question. All right, everybody knows we cannot have ML on the line without talking about a bit of security. Earlier on, we spoke about the return of the ex-brigadier general. I think you might be aware he has returned, of course, an alleged jongla, nyawatna, and that has to be, again, questioned within our security, our borders, lolu, hamanda amgachi halat. Plus, last week, we about the stabbing of the police, discussed nenchi. And interestingly, in definitely for the investigation, what else do you know? Linga hamantene Gambian si war nañ ko xam ci lolu. Well, in regards to this general guy, definitely, you know, our security is a mess. Limo wala so by foreign security ni so photo sa border ti la ne dafa melni nga sa niveau rek dimbalé nga garé mo sama kër so sa niveau bi su ñëgé dafa staraat xam nga su ñëwé so ko jé xaalis dafa bayyi ci en mu dugal so li la fa démé so ay dañ def surveillance ci kër waa ji dem na fi loolu they are insulting the intelligence of the Gambian people xam nga sooy wax am na ñoom dañu suñ maas yi dañ dee seega wax dañ dee analyse affaire and après ñu xoolaat wax bi because su nekkoon surveillance la gars yi defoon kii si këram nekkoon kooku du ñëw toon boppam in du dëgg dañoo wane ñii la bu ñu ne càpp rek dañ ko jàppa understand so dafa tamit lu ñu war a xoolaat moom from a national security standpoint there are few reasons lu tax nit mun a dellu somebody on the run either dafa dem mu expensive because being on the run is very expensive amul xaalis mu ci dëkk jàmbur amul liggéey so mu decide xaaral ma dellu rek face the music another one mooy he could be a plant understand mun naa ñëw mu ne dama ñëw dellu si dafa mu jox ay false information dama ñëw li mooy why behind closed doors they are planning something else because he was a general and like I think Mr. Martin said ne mu ngi am ñoo xam ne ñi ba léegi ñu ngi loyal si moom so all these things I mean they need to look at it they need to look at make sure that you back trace taxawam because moom du ma sa wax naka la duggee su nekkee ne nit ñi ñàkk ko débale sax du ma sa wàccee ñun because ñooñu tamit dina need guy for whatever loo xam ne loolu lañ plan and regarding the stabbing incident
police look at how more they like again they came out and insulted the Gambian people, intelligence of the Gambian people. So based on our investigation, this was an act of self-defense. Understand that? Because police officer bi police buñ reported naara bi they made it sound like the officer was on duty. Understand? Mu gis he wasn't supposed to be in the area. Therefore, you use the fact that, as usual, their favorite word, that area is known to have, criminal activities around. So, but in this situation, the officer was not even on duty. That's not even his post. Understand that? So, based on our investigation and the intelligence that we gathered, the officer came from another post. He's not even assigned to that post. So, immediately, taxi, Mr. Jallo, the alleged suspect, he was on the phone, and he had every reason to be in there because marshal security, they have a post in villa, in the AU villa. Understand? That one gate, popular marshal officers they jare, Monica pay for them to be. Understand? So key the man you're not supposed to be on the phone. And that's another thing because legally, board sign this place is restricted. Then you have every right to basically arrest them. So Buki Wake, no, I have every right to be on my phone. So Bugoki Hammer like a typical PIU, for disrespect. And it's not against the law to disrespect somebody. So no longer a jasko. Okay. So param jaiko dole, so Pakabita was from a bystander. The knife did not belong to the alleged. So there's more to this. I'm not sure if you want to go further and explain what really happened. But this man needs to be released immediately. For a new investigate officers. This is why for the past week or month, police officer, you need to verify their reports because there are so many people in prison right now. They just convicted them without verifying the integrity of the police report, basically, and this is wrong. Yeah, very well. Xam naa ne time bi moom moo nekk the main issue. But regarding this issue, you are, of course, an expert in these kind of issues and all that. So, lan da foog ne noonu la ko police yi war a handle in this investigation because ñoom assured nañ public bi ñu ngi investigate and they will come back and bring more light as to what exactly transpired between the officers and of course the other security officer kuñ amat problem. And then also ndax ki nga xamante ne moom moo jam police yi sax moom mun na cee génn dem sue the IG or the police su fekkee ne ñoom ñoo ko tooñ at the end of the day wala am na any point that mu feel ne ñoom ñoo dal si kawam. So that's a great question. Yeah, in situations like this, from a law enforcement or police standpoint, we don't have what situation we ask if it was just a regular crime scene. Involved with police because police law bu protect guy more protect citizens. Yeah. Understand? Like, so look out around them, they want to send their forensic team because this is like basically an attempted murder. So they want to use crime scene, assess the situation, reconstruct the crime scene, they put back every evidence, talk to witnesses instead of just relying on the police report. Like I said, they have autocratic, so therefore you go to court. But how you go court in the first place, you have to have evidence, probable cause, or for the case to move to trial. Okay. But you're evidence. You're verifiable or anything. Therefore, not only that, I mean, they want to make so you question CCTV cameras in that area to verify what the police are reporting. All these things are important. And then what happened is in this case, to hold this officer accountable since he was at fault, there are two questions that we need to ask ourselves. Now, was he trained on how to legally, professionally approach citizens or a subject? Okay. So, like, if he was trained, then he needs to be held accountable by being charged for an assault, falsifying report, and also falsely arresting somebody.
in this case. Why training guy, in this case, it looks like he wasn't trained on how to approach somebody and when and where to legally talk to somebody. Then I guess they can suspend within 2 months or whatever without pay, and therefore you go train. You train for the training officers using this example. Train. Then obviously they can hold accountable. So another thing to answer your last question, Moine, yes, definitely the man. The alleged suspect, obviously, he would have every ground to sue them in civil court because they have more then violate constitutional right. And then not only that, in the process of doing that, US time did mental and emotional damage move for. So there are so many things that are around this that they need to step on it because we respectfully advise them. We told them that based on our investigation and what our initial investigation, the way things are going, you guys got the wrong man. And if you guys don't release this man, then what Gambian people what happened and how things are supposed to be done. And right now, that is what's happening in court right now. You get Duma guy in court, you get one guy, there is no forensic evidence, no digital evidence, no DNA evidence, no ballistic evidence. So ballistic expert, this no conduct ballistic examination. That's not how it's done. So all these things are happening in the Gambia. We need to change. Nothing is working in the Gambia right now. So what are we teaching our next generation? Come Mr. Martin Luwani. It's not right. We are the leaders of the country, and we need to pave the way, show the future generation how to do things in the right way. Thank you very much. Thank you, Chilera. I'm not solo. Thank you very much. Yeah. Wow, okay, but again, they appreciate 1 minute appreciate. We have witnessed his ligayam from a distance. This man is monitoring a lot of security issues in Gambia. It's very difficult for some people, as we said, some of us live in diaspora, but in time they go devote to Gambia. I really, really appreciate him for that. Thank you. He has also educated a lot. One thing like my nyan, dekabi munge sing na also new time new fix dekabi, modernize our security because at the end of the day, degala security is there, but it needs to be modernized. Gambia they put move. Because Mununyo decade these old time security issues. Why definitely we appreciate him for that. I know his passion about this country. Anyway, I know ML will respond, but Mula appeal Pungang back, so I know how Manakala. But thank you very much. Time would avail him. All right, I'm not Thank you, Mr. Martin. All right, thank you. Thank you, ML. So, Jerejef, bro. All right, thank you. All right, Jerejef. Okay, thank you very much. So, Munya, denga ML denga lawyer belanyo delwar si mom la bari action ngay am and already lawyer man appreciate nako bu baax ci intervention ñun tamit not Gambian si bari non lañu bëgg déggé ci mom motax say anything later this we wouldn't hesitate to bring him on board. Amna lu mo doon wax rek lay wax before Gambian si lu ne wax nañ ko xam nga Gambie mo démé non so ñëwé di wax dinañ la catégoriser dëkkale la fu nekk jox la kolo bu nekk but soo maintenir si dëgg bi rek xam nga dëgg moomu la ko moomu yàlla moo ko moom te li ko di yow yaa koy contrôle si yow da ngay nangu ne lii may wala moomu ko fekk xam nga ne lii Martin moo ko moom waaye da ngay bañ waaye moomu looy lii contrôle parce que si sa biir sa dëgg bi dafa nangu parce que moomu loo ko so bi mu demee ba gis na nag kii waxut pour intérêt am waxut pour ma sàmb o ma dem réew mi lay waxal te li muy wax xam na ko so many people appreciate nañ ko man dama dem jotaay yu bëri gis ñu ko apprécier booy boobu bu njëkk na ma ko déggee woon dama foog ne ñu ko dégg ko balaa ngaa toog foofu ñëwal ngaa def foofu di wax di sabotage waaye xam nga ne ku ne waaye li ma wax léegi is very true daf ñu bëree ngay jàngal si moom an lu may wax dama ne sax even inspecteur général waroon na di koolante ak moom di ko consult Mr. Nyang, this guy is talking about modern way of security. Modern. This country, Amar,
yal nañu am change bu gën si ñun. But again, we need to modernize. Amadou, we cannot leave certain buildings of even 1960s, 50s, hospital buildings, certain ways of X-ray. I mean, come on, today people are moving with times. Dëkk bi suñ deful loolu sumay boy xoolal yenn kër yoo xam ne corget yeeg xamali ma la fence yeeg printing yeeg yëpp we have to move with times. Mon ñang dafay wax ne ñu fought independence ñu ko xeex buñ ñëwaatoon xëy ñu jóg kenn du réer nga dem sa kër. waaw mu ne da ngay mun a boo jógee sax si foo mënta jógee dem mun ngeen laa bàyyi nga demal sa kër parce que amut Gambians bu change that much. So dafa mel ni loolu ngay wax. Well, we have to. I mean, please, we have to have a generation that has to come. My brother be from a distance, but as I say, at some point, everybody has to say, let's Parce que Amadou, it's not, this is not, build Japan, Korea, and all those things. They have what they call a generational sacrifice. da nga am pour am ko foog ñun xamadi maa wax ni ñu am lu ñoo tere suñ bopp du ne ñeneen ñi dañoo sacrifice da ngaa dem pour commit suicide. non waaw am lu ñoo tere dafa am loo xam ne jomba def daal waaw jomba def ba pare am yoo xam ne nga dem si sa gox nga ne hey nañ leen ñu futeeku xam nga li ma la wax ni ndox bi fii mbalit bi fii and all those things. Yes. And the time has come. Man, I don't believe this policy of waiting for government. Amadou da ngaa génn sa bunti kër wala nga dem si yeneen mbedd yi. We have to be engaged. Absolutely. moo tax ma ne la failure tam am na central but local government too. It's a reality. foofu soo ñun ñëpp ñu ngi dunda boo xam ne moo ñaan ñun ñëpp xam nañ ne lii mënuñ koo dundee saa waay. may jóg di gis poto fële bugg a dem marché fële sa yi fële ñii ñu ngi fële ñale toog fële suñ ne indi nañ xaalis fële kenn du gis. Accountability becomes a problem. So we are challenged. We Definitely. Are really challenged. I'm not saying government amude, but symbolize government yun bugun kofi. We want people who will move this country forward. Definitely. Indeed. Definitely. And maybe a final note on this land issue. Balanyo round of maybe what should be the way out. Parce que bi nga ñëwee ñu wax jafe-jafe yi am nga loo xalaat ne loolu mooy war a nekk solution bi. te solution boobu foog ñu ñëw ci nga indi sa xalaat nga foog ne loolu moo ñu ci mën a génnee ci yi nga wax ni réew mi foofu lay nekk. so balaa ñoo ñëw foofu ci affaire land maa ngi ko laajte léegi ML before this land allocation between Barrow and Dabo whatever Minister of Land génn na fi wax some troubling information troubling ones si li nga xamante ne mooy ci land allocation yu am some reserve government reserve areas gis nañ ko fi but even léegi ñun am nañ fi court case te cases yu bëri Chief Justice war na ko land moom moo nekk land court si and as a lawyer du ñàkk xam ngeen ci dara but in this particular one ñun this man is suffering his own property mu luwaas ko nit mënu koo jotaat bu gën a kooku mu génn benn ruling am na I would just to wax la this was done on the 26th of February 2024 and yet still this man cannot Abubakar Bajaha mom lolu and then just to go to pour read rek pour nit ñi xam in pursuant of an eviction to on order and a writ of FIFA issued against the defendant J. Depto to a judgment delivered to his worship of O. Jaban. This was by the way at the Kanifing Magistrates Court. Principal Magistrate duly executed accordingly. Now the defendant, her agents, tenants, and whosoever acting on her behalf has been forcefully evicted from the plaintiff compounds situated at Bakau New Town, and possession of the said premises has been given back to Mr. Abubakar Bajaha on his behalf and family. I also seized, attach and take into my position as the J/debtors business premises, the mini market and restaurant there been with all the movables items found there situated at Bakau Town, and whereas he fails to pay the amount due and payable to the creator, her above mentioned properties will be sold and after 7 days, effective 26 February 2024. So this is part of So, but yes, still this guy cannot get what he wants. Kufaneka munta gain and all that. So you melni mungi xew ci rew mi. So as a lawyer, lan nga fogg ne yi melni tamit mungi am?
plus yeneen land cases many of them at the courts. ñi am benn land ki am dëgg kële am dëgg. uncountable. Mr. Nyang man ibi ma tukkee ñëw sax li ma njëkk a dama ñëw 1 day 2 day li ma njëkk a daw second day bi land in carton jaay na ma léegi gars yi ne non land bi keneen na ko moom léegi waa ji kiñ jëla jaayal land bi munu ko moom te kooku ngi abroad Amadou sorry Mr. Nyang this panel we are definitely challenged. Land issue mom is in a mess. It has gone back a long way ago. There are different ministries and so on. Like I say, people in office. Amadou man don't dugal office. I don't know ñeneen ñi de. Man dama de I hold myself accountable. Mota mané la so mané dugal nga ma office jox nga ma problème because suma nelaw dama ko limite. Suma xelaat dafa am pour nekk ci yëfi lan mooy the solutions lan mooy we have a deep land tenure problem in this country. People call me Mansi tribunal bi naka chief tribunal bi demal left right and center def nañ notice stop nañ injunction fale lii lali but come back to your specific case. We are in a mess when it comes to the legal side. Man, when I was on the bench I used to say we have to fuñ fena fere mooy there is no effective land commission in this country. It's there in the books. Dem nañ land commission. You will build access to information commission, lead to lead commission, lead to mean and a land commission bo xamne it should be looking into these land issues from Banjul to Koina. Where is it? You legi lo xam yep every time ci courts yi la courts yi they are very inundated. Inundated in the sense dañ chang waaye loolu is a problem but yow tam dëgg bi dañoo chang be kañ be la yow but lawyer waaw sorry to say this but sorry to say because many ñu bari tam dañu jàpp ne somehow yéen surtout yéen lawyer yi they are part of the problem and yéen judges yi ñaata na nit mën a atte benn case li nga wax ni the 3 branches of government léegi dama dog li nga wax amal man gis naa case boobu borom mu manitali waaw mu ne magistrate bi moo mujjee dem si àll bi naan ko waa léegi dangaa ñëw moo doon def négocier te rule na ba pare waaye magistrate lu mu uti si land bi ba naan ko léegi dangaa try mu jox la feneen non di nga gis soo jëlal fii loolu démba nit ama koolee mu ne ma dafa am benn land issue and a magistrate was involved xam nga this was from the provincial side the same thing X Y and Z ni ma ko waxee dama toog ma yéemu Amadou démba laa wax ni kooku mu ma call over what nit a ko jox suma number mu call ma and so on mu ma wax affaire land process am in ñoomi ak li ci dox ak but aside that Amadou ñun dañ ko dunda gis nañ ko ñun xam nañ ne the legal profession needs a complete reform. The judiciary also is challenged. It's a reality xam nga suñ toogee fii moom lay wax nii gis nga moo tax suñu ñëwee fii ñaanari fin waru ñoo wax affaire judicial bi suñ waxee noonu Amadou yow soo xoolee nga ne waruma wax affaire media bi lu fa bon lu fa keneen ne waruma leen wax dëkk bi dina dem du dem su dañoon waxante dëgg xam nga lika bi yow dañoo demi so ñeneen ñi fu ñu préval leen yoon. The question about the judiciary when it comes to judgments, comme li nga wax ni lot of issues. Amadou man dem naa kaadi court ñu laa wax ne sax xëy na kayit sax mënuñ koo am printers yi ñu ngi yaaxu but for how long kii dem na doo am full panel doo am lii sitting amul adjoin nañ in this whole business dañ ko def ba nga xam ne léegi mu became a norm. But back to where you were saying, you built a living there. There was an issue of this tenancy. It's unbelievable for somebody ruling of February until now, a landowner cannot even say to the acquire his land from a tenant. That is impossible. One, gis nga yëfi loi dafa nekk loo xam ne dëgg rek lañ ci mën a wax yëfi yàlla la. ama doxalal dëgg. ak lu munta man first of all. am nañ issue moom wala yow nga asek difin soo doxalee dëgg bi rek dëgg boobu nga mën a téye bind nga ko Kala Jaata dem leen ñu execute mënumaa dem binda ba pare ñëwaat di négocier comme li ma war a noonu négocier taat si li ma binda no it's not if process is not happy go for an appeal if process is okay execute mooy li nga wax ne fayfe bi ñu jox waaji moom kiram xam nga dafa am benn culture tam bi ma ko gisoon fii tenant yi da nga leen a dugal loi seen kër yow sax nga soxla sa kër
I believe in giving enough notice. Yeah, gëm naa ko te loi bi am na notice period waaye léegi su la neexee mooy li ma dee wax affaire consent la affaire xel la su ma gisee ne definitely kii de moom man de Modou Niang bala kii Mr X dama ko luwaa suma kër xëy na he was a nice guy nekk na fa njabootam maybe 10 years 15 years waaye léegi ma soxla suma kër suma luwaas nga xam nga ñeneen ñi dafa mel ni suñ dëkkee ba miin rek ñoom itam waaw di fàtte nga ne du sa boss waaw du sa boss nit ki raytam la moo am kirama yooyu daf laa xajal ba léegi jox ko enough notice su la neexee loi bi mu ne jox ko 3 months notice pour mu defaru mu dem uti feneen waaye ñeneen ñi daan la man de aw ma fu ma dem man gis naa ko borom bitig yi dañoo ñëw ne ma ñun munuñ fee génn façon yooyu ibaat Serekunda yooyu yëpp man aw ma fu ma dem waaye nit ki moom mbiram Amadou mooy loi bi daf ko teg si yoon ne la léegi jox naa la 6 months waaye gal la dama bugg a suma bitik wala suma kër trial nga def loo mun a def nguura su dee da ngaa dem dëkki nga dëkkoon Serekunda xëy na sa liggéey ak yooyu wala nga dëkkoon Kombo xëy na sa liggéey ak yëpp fii la te biir kaa nga ba war dëkk Amadou damaa sacrifice ma dem dëkki biir kaa ma suma ngor I will go su dee damaa eewu 3 am may dem liggéey sax muy waay non because of man li ma am is within the proximity so du ma génn so it's this kind of a cases lan mooy war a delay lii much more a court order is what they call disrespecting a court order. That is what they call living like a contempt. Man duma court du binda suma ko njëkkee gis suma ko challenge damaa dem ma challenge ko waaye court du binda sax mu ne ma suma moto bi danga ko war a living understand nga impound rek ma ne non bii mooy suma yaakaar damaa reyante déedéet yóbbu ko ba pare court order la court order is one of the xam nga dafa amoon benn incident bu am anecdote mooy time bi fii nii Sénégalais yi di téye banta yi waaw suñ booda yi gars yi ne suñ banta yi locks yeeg yooyu noonu court used to make order from Brikama court ne locks yi nañ ko dem teg ko forestry and so on yet still those sometimes at that time those Senegalese guys they were saying no, everything has to go. Some of us came out. A court order, even a president cannot point out of a court order. Munu say wa dara. Dama na xam nga lii du ne yaa ngi personnel non foog gis nga suñu defut lii duñ gën a si luñ nekk nii. Yes. Dafa am vicious cycle bu amee Gambia fi mu nekk nii. Okay. With the politics and so on. But kooku daal si dëgga you know court order they should respect it. Yeah. And two, I respect our sheriff divisions and so on. But they should do better. Okay. I have a lot of guys that we know them. Amadou, we have to modernize, change the culture of work. And it calls for a new leadership man who knows everything, every detail. It's the first one you need bubble and buga. No doga deka we know what they call, you know, white elephant talks office, right? Yo come on lead dot in there. So what you see problem la. And fee in offices is in your advisor. You in fan Wow. Mr. Martin, su dee bu Chief Justice xam na dëgg code yi boo fa demee problème yi land bi moo si gën a nekk problème war na ut spécial code bu nga ne pour land la ndax moom tam loolu dafa war a am rek si wax non moom dem na ba suggest moon ñang waaw suggest waaye dafa mel ni ba léegi suñ si benn changes ministre bi moo war a initier loolu because mu ne there should be a special tribunal bi nga boo xam ne ni man déglu naa ko ñaari yoon mu wax ko bu ci mujj mooy ci dialogue bi man foofu la ko waxee mu ne ko ne soo léegi as Chief Justice moo bi nag yaa gën a ba léegi dara mun taxew loolu ministre bi moo war a initier loolu mooy li ma la wax nii rek we have institutions recommendations can come we cannot look to one minister well okay so minister ak fii if justice di lifi na yooyu noonu who is the boss the president look into it and he know this sector ba pare dafa xam sector bi sax man loolu moo ma si gën a living waaw du tati non daf ko xam sax yes léegi the question is like I just say we have comme li ma la doon wax ni institutional problems we are entangled we are challenged as a country this country needs a new direction a new dynamics that's why some of us are saying the old politics bi ñu amee fii fi ñu duggi mooy ne fii fi mu nekk ni we need a new leadership a new direction te ñun loolu lañ bugg a ñëwee su xali Gambia ñu ngi toog fii xale yaa ngi ñoo seetaan seen réew xale yaa ngi school ñu bari ñu ngi ñoo seetaan réew mi mënuñ koo dundee Gambia nu ñoo dundee nii mënuñ koo dundee as réew waxuma la sax suñ booda problème bi nga xam ne dugaaguñ sax si loolu waaye fi mu nekk nii Mr. Nyang dañ need the third option we are coming with a good alliance and offer Gambian solution te gis nga ñeneen ñi mooy li nga wax rek nit ki teylu
man dama ko wax li ñu indi problème bi dëgg la di nga wax ne ay politics la si ñaari parti and all those things ba léegi nit ñi ñu ngi gis loolu di tayteelu gis nga man maa Amadou suñ baaxul yow nga tane ñu lu tax mënuñoo xool ne ñaar ñi rek waaye ñun ñaar ñu contrôle show bi yow mënuñ laa loolu Gambien faaw ma lan why are we accepting that they have to hold us to hostage why are we accepting that we cannot have a leader that can come and help us rescue our nation but no man xale yëpp dañu war a dugg si politique yi tega sabar politique yi lan sol aso bi Pastef Mr Amadou Kanté Pastef rek won nañu léegi naa de yokku nañu dañ war a jànge si ñoom de because man dama ko dee wax ñun dañ xeex dictatorship balaa ñoom Ousmane Sonko with all respect we respect them as a government waaye ñun dañ ko dunda force but they have raised the political bar jubal yooyu yëpp yaa ngi ko gis ñu ngi ñëw ñu ngi say xale léegi seen dunda mu ngi nice they are rescuing their country resource wise Amadou jën fii mënuloo koo lekk dara bu correct Amadou bi gën a yéeme nit ne ma bési musu koto saloo mooy asura public holiday ñu enu patient guddi or whatever patient de bu guddi or whatever dañ yóbbu patient on that day yóbbu ko RVTH Mr. Gaa neen docteur yi non si yëpp ñoom itam ñu ngi public si jëlee bi ma waxee loolu dama yem dañ enwaat seen patient from Bruce bi to Banjul lopitaan bi ne la docteur yeeg li fi nii yëpp dañ kenn public holiday la pour ñoom itam so ñu enwaat seen patient dellu di dem daa xeegi what country xam nga Amadou moo tax ma ne yeneen suñ ko buggee wax daf dee laal xol yi ñu bëri ñu ñoo seetaan léegi soo waxee yu mel nii léegi soo waxee yu mel nii dañoo foog ne lii tamit xëy na waxi politique la naka la nurse yi moom doctor si ñoom they are not part of public holiday if you are online on duty da nga ko war a liggéey so how possible lu mel noonu war a am I think that's a problem su fekkee ne loolu is am la you know loolu fa yéeme so doctor I know in a moment bro this Barrow administration I said Banyuma President Adama Barrow Banyuma advisors they are all in a mess Amadou boobu gars yi dañu ko repeat alaat man I lecture I go in deep and so on ñi jigéen ñi dem di washing Mr. Niang naka la ñaari nit di dem washing di bokkalal non same la non ñun yeneen dañoo toog ñun dañu war a génnee rongoñ naka nga demee Kanifing hospital xaleel di génnee these people in the diaspora that's why I say come and join us ñu rescue country bi xale yi dañoo bokkal lal ba léegi fii Kanifing demal nga def research demal nga dox foofu noonu nga dem dañoo bokkal lal neene yi ñu leen a teg ci benn what kind of country are we so we have to children's what mean nit ñi di wasin nga ñëw tëddee nii half laal kii tëddee nii half laal why come on man what Gambia are we living in? And when all these people in authority, they want to mess with Gambians, people are getting agitated, sorry to say. Gambians must look at themselves. This is what is happening in your hospitals. Nini di wasin jigen tedafi yi si jigen. Amadou ñu ne légui bala nga wasin da nga dem jënd bagage, sa own bagage jigen pour liñ la topato. Hey, what kind of country are you living in? That's a problem. And these people are messing with Gambians. Gambians wake up. We are coming with a solution. This government got to go. This two-party system cannot hold us to hostage. So the problem with Gambians. Of course. If you see a lackadaisical government, a failed government, get rid of it. Okay. Get rid of it. Lot of our Amadou. Ñun waxuñ dara bañuñ kenn. Why so mënuta liggéey na la nit ñi wax ne doyal nga dem. Waaw dafa doy. 10 years wax nañ ko fi saa waay. When was this? 2021. Fii lañ toog waxtaan. Sorry to say because this was very personal for me. Fii lañ toog 2021. Okay, Amadou taxaw na 2021. Mr. Barrow dama wax ñu jox ko benefit of the doubt. For instance, that's what the voters say. They did kii mama gënal kii. They give you another go. Man, now Gambians have seen what has been exposed.
ñun yëpp bu dee bëccëg soo gisee nga toog fii ñaan toog fii bi laay mënuñoo wax loo xam ne distinct because suñu réew mu ngi dugg ci tuuti duuna léegi ñu ngi dem si du si loi bi teesi si laan bi fële ku fi jógee ñun yëpp ñu ngi daxee ji problème but what kind of country are we organise leen ñu ko loolu very interesting and waaye mbiri lopitaan bi dañ ko war a xool naka lañ ko organiser xam naa foofu la ñoo jeexale ak yow kon yaa ngi may you are talking about third option boobu fan lay jógee ko ak naka la dinañ ci ñëw léegi bon nañ ceeb waaye ñun lu ñoo toogal duñ ci waaye luñ ci war a def waaye foog nga ñemal gaay tuuti lawyer foog nga ñemal gaay tuuti rek at least ñu xam gaay ne bu ñëpp xamee foo jëm he's talking about third option mel ni we already have a first and second so they feel that is not the right option for Gambia gis nga saa moo tax ma ne la so waaye mi demande daf la understand de xam nga daf la dee seetaan moo tax sama dafa bëgg a waaye ma waroon di dem coach président Barrow balaa all right stick around with us we'll just take a short break nañ ñëw ak newspaper review seen newspaper si ñoom tamit lan lañ report this morning as far as the development within and outside the country is concerned. We'll come with that right after the break and then we will conclude with lawyer. Finally, what should be the way out of the third option? So don't try to miss that. Stay tuned, we'll be right back. mbokk yi dal leen ak jàmm ci ëllëgi dem ak dikka ci réewi Gambie lii di yooni baati Haadeen highway 20 kilomètres la ak ñaari yoon la yoo xam ne ñëw nañ pour wecci ak taaral dem ak dikka ak yombal jokkalante bi fii ci suñu réew ngir yombal dem bi ak dikka bi yoon bu nekk dañ ko def ñetti pàcc maanaam 3 lane bi nekkee ci sa càmmoñ mooy ki nga xam ne mu ngi daw bu baax bi nekk ci digga bi mooy kiy daw diggi dóom bi nga xam ne nag moo nekkee ci sa ndeyjoor mooy ki nga xam ne daw bu em lay daw Welcome back, and thank you very much for being there and for following us, as always. And just to remind you, this is Eyeafrica TV, and you are following your famous Good Morning Africa program right here from our studios in Banjul. And if you are just joining for the first time, please make it a date with us. We are here every day, every week, from Monday to Friday, and to discuss pertinent issues in the country. And we are now into the final segment of the program that is, of course, has to do with the newspaper review. We are checking on what the papers are also reporting, and no one will do that other than our very own Mohamed Mbaye Garmé su ko defee dinañ ci dem ci moom straight Mohamed nuyu la xam naa ne ñu jógee ko ci weekend bi seet tamit pépa si la lañ xëyee seen ay xibaar naka nga def naka suba si lay nuyu maa ngi nuyu suñu gan gi Lawyer Assane Martin di nuyu mbër di nuyu alkaalo of Olindum mi sañang ye xam naa yaa ngi waajal màggal waaw ñu bàyyi la rek waaw ak si na safar bi moom gaa ngi ci kawam bu baax incha allah ñu bàyyi la nga rek nga doxal seet lan la pépa si tey seen ay xibaar mi ngoog ni ki niñ koy defee saa bu ñu xëyee noonu lañ koy defee tey dañuy faral di am yenn ci kër ëttu yéenekaay yi ci biir réew mi ak ci biti réew ci biir réew mi am nañ fi di Standard Newspaper Foroyaa ak di Point réewum Sénégal ñoom fa Le Quotidien am fi Les Échos L'Observateur ak Bés Bi Le Jour Baye Cissé wu mu tànk dañ ko doore ci yéenekaay réew mi di Standard Newspaper mu xëy bind lu am solo ci xar-xaram gis ko defee rek ñu ëñ ko xool xët bu njëkk buñ ci àndal bokk na ci ki nga xam ne des koy tuumaal ne rek ci ñu daan def ñaawteef ci jamono njiiti réew mi ci la bokkoon maanaam ex jongla la woon di Bora Koli moom ci boppam nag teg nañu ko loxo bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi moom sax moo faaf jébbal boppam ñi nga xam ne ñoo di soldats yi ca Yundum Barracks foofee gannaaw bi nga xam ne nag soldats yi génne nañ li nga xam ne mooy statement indi ci leeral lu wundu jàppam gi teg ci itam nag ne ci bés yi di ñëw dinañ daal di xamle moom kañ la nekk ci biir réew mi ñaata fan la fi def yooyu ak nas la jaar ba dugg fi ci biir statement bi nga xam ne ñoom daal dinañ ko génnee ginnaaw jàppam gi teg ci itam nag Standard ñoom jokk woon nañ jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon ak yoonal maanaam Ministre of Justice ngir mu àddu ci lu jëm ci rek mbirum Bora ak lu jëm ci li nga xam ne mooy ëllëgu ñi nga xam ne
ci jamono Yahya Jammeh des leen doon fitnaal maanaam ay victimes loolu nag bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi moom kii di justice minister bi àdduwul ci loola ñu wax ci leneen réewum Gambie bokk na ci ñetti réew yi ci Afrique yi nga xam ne ñoom ñooy réew yi képp yu fas yéene jàppale li nga xam ne rek mooy United Nations ci ab doxalin bu jëm ci nes la ñuy aar ak itam nag jëm ci wàllum punishment ci li nga xam ne rek mooy yenn ay ñaawteef muy li nga xam ne rek mooy crime yoo xam ne das koy teg doomu aadama yi maanaam crimes against humanity loolu yi nag réewum Gambia bokk na ci réew yi nga xam ne ñoom noppi nañ ngir jàppale UN ci loola kit Sierra Leone ci réew Afrique yi nga xam ne noppi nañ ngir jàppale United Nations muy mbootaay xeeti ñoom si leen bokk ñu wax ci leneen ab registre ca li nga xam ne mooy registre of companies moom nag daal dina yóbbu seedeem ca kanamu ñi nga xam ne rek ñoo di jàmbur yi maanaam National Assembly ci lu jëm rek ci gëstu bi nga xam ne ñu ngi koy gëstu ci lu toll ci fanweeri million ci kopparu dollar maanaam 30 millions US dollar ci Russian petroleum coow bi nga xam ne mu ngi ci réew mi ci rek ne dafa am benn gaal boo xam ne dugg na fi jaay fi product yoo xam ne wàllum pétrole la jógee ci Russie ñoo xam ne fayuñu li nga xam ne rek moo di taxe mbir mi nag National Assembly ñu ngi koy luñutu kenn ci ki nga xam ne rek moo di Gomez moom nag di rek acting registre ci wàllum compagnie ci biir réew mi moom nag dem na janoog National Assembly yi ngir rek daal di addu ci lu jëm rek ci boobule coow ñu wax ci leneen UDP nag jamono jile mu ngi comme rek ci luy bax fépp tàng ci lu jëm rek ci kan moo war a doon wala kan moo war a wuutu ki nga xam ne mooy Ousainou Darboe naam sax moom Ousainou Darboe noppeegul ngir dem waaye nag far ñenn ci ay frondooy mi ku ci mel ni bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi Yunus Haidara ak keneen ku ñuy wax Al-Amin Diba ñoom ñëpp ku ci nekk bind na ku ci mel ni Yunus Haidara nag di daal di xam ne nag ne mbir mi daal nekkatul Ousainou Darboe nañu xool keneen koo xam ne mi ngi ci biir làng gi ku ñu mën a jox moom it mu daal di xool te li nga xam ne rek ndax dina mën a doxal keneen ki itam di Al-Amin Diba moom ci li mu rek addu mooy faaw ñu waxante dëgg fu ñu toll ni leen waxante dëgg képp moo ci rek daal di des ak ñeneen ñoo xam ne itam ñu ngi daal di rek addu jëmee nag ci làng gi ndax lu ñu bëgg nag mooy ñu am xar-xaram bu yees bu wutee ka fa nekkoon di Lawyer Ousainou Darboe moom ñu jàpp ne dem na juróomi yoon te winul élection kon nag dafa jot moom mu daal di rek wàcc ñeneen yéeg ngir rek daal di xool ba xam dinañu mën a amam déet ñu wax ci leneen dañuy ubbi sax point tëj di standard point moom it xëy point lu am solo ci xar-xanam gis ko defee rek ñu pointal ko askan wi bokk na nag ci nguur gi daal dinañ leen rek ñaax bokk ki nga xam ne rek ab jàmbur la maanaam rek National Assembly member daal dina rek addu ci rek ne faaw nguur gi mu daal di rek teg lu jëm rek ci wàllum payoor maanaam rek salary civil servant ci maanaam ñu teg ko tegin boo xam ne civil servant si ñoom it dinañ mën a gis seen bopp ci réew mi ak itam nag ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey des nañ ci mën a gis seen bopp ci payoor ges leen di fay ñu wax ci leneen ki topp ci njiit réew mi maanaam vice président bi moom nag daal dina jël wala sax ñu doxal lu toll rek ci juróomi téeméeri junni ci kopparu dollar muy $500,000 US ci rek ab projet boo xam ne li ko tax a jóg nag mooy fexe ba xeex soppeeku njuux ci biir réew mi maanaam climate change loolu yi nag moo tax a jóg boobule projet bi ñu koy nag daal di launch ci kanam teewaayu ki nga xam ne nag moo topp ci njiiti réew mi di Adama Barrow maanaam vice président bi ñu wax ci leneen point tamit dellusiwaat ak ñun ci moom Bora Colley nekkoon wala sax nekk ab soldat boo xam ne ci ñu fi jóge woon la ci jamono Yahya Jammeh ci atum 2017 ak léegi nag moom nag dellusiwaat na ci réew mi ba ñu rek teg ko loxo noonu la ñu ko rek point di ñu xam ne ex brigadier général moom ci boppam nag nekkoon ko ci nguuruk Yahya Jammeh gi jamono jile mi ngi ci loxoy soldaar yi ñu wax ci leen Fatou Bensouda moom nag daal dinañ ko jox ab raaya boo xam ne nag lu jëm ci wàllu Malamiso muy Diplomatic Excellence Award loolu yi lañ ko jox delloo ko njukkal ci taxawaayam ci wàllu Malamiso moom it muy doomu Gambia doon ab ndam ci réew mi ñu tëj loolu ubbi Foria Amadou Foria moom it xëy bindu la am solo ci xar-xanam mi gi ni ki rek nu ko yeneen yéenekaay yi defe muy xamal daal ne foofee nag ci réewum Sénégal muy Sénégal Transport Union ñoom nag daal dinañuy woote lu jëm rek ci
li nga xam ne rek mooy protest lu jëm ci ginnaaw ba nga xamee ni des indi lu jëm ci wàllum rek tracking système maanaam rek loo xam ne des leen di mel ni kuy wattu ci seen dugg ak bu ñu yebee fan la ñu jëm ak fu ñu dul jëm ku ci mën a jaad ñi nga xam ne ñoo def loolu mooy Gambia Revenue Authority su ko defee nag ñu mën a xeex yenn njuuj njaaj yi nga xam ne dañ su koy gis ñenn ñoo xam ne dañu yëpp bagage ne réew sàngam lañ jëm wala dëkk sàngam lañ jëm te fekk demuñu foofu lu ko waral mooy bañ a ñàkk fay taxe loolu nag transport union bu Sénégal ñoom nag dañu daal di lànk loole ba rek tëdd ci suuf si ñu wax ci leneen ba tayaar rek ci boora la ñu rek ki nga xam ne rek mooy Foria indil du ñu xam ne gaaf di daal dinañu ko rek teg loxo jamono jile ñu ngi ko rek nëbbugum jant bi moom boora Koli ba tey Amadou ñu wax ci leneen CEO bu wala former CEO bu Brikama Area Council moom ba tey mu ngi wéy di janook ñi nga xam ne moo di local government commission of inquiry bi muy rek kuréel gi nga xam ne mooy lu ñutu nguur yu suufa yi ci lu jëm ci xool seeni doxalin moom nag di former CEO bi di jonga moom nag moo nekk di janook ñoom ba tey ci lu jëm ci les doon doxal ci boobule council ñëw wax ci leen Amadou dañuy tëj ci yéenekaayu réew mi dem ca Sénégal le quotidien moom it xëy na bindu lu am solo ci xar-xaram mi gi daal ñu xamal ne la mère de Marième Faye Sall convoquée à la gendarmerie elle sera attendue avec son fils Adama Faye sur des problèmes de terre maanaam moom mi nga xam ne nag mooy yaayu wala sax goro njiiti réew ma woon di Macky Sall di yaayu ci Marième Faye Sall kon Macky moom nag yaay ji dina daal di dem wuy ju tey jëlee gendarmerie ñu déglu ko ci lu jëm moom ak doomam Adama Faye ci lu jëm ci li nga xam ne mooy wàllum suuf loolu yi ci lañ leen war a rek déglu yéenekaay bi nag loolu la ñu xëy daal di ñu koy xamal daal di ñuy xamal leneen ci lu diggante ab plainte boo xam ne Ousmane Sonko annoncé na ko maanaam prime ministre bi daal dina xamle ne dina rek file elo case against kenn ci journaliste yu mag ca Sénégal ñu koy woowee Madiambal Diagne ci rek ab ne dafa yëkkati ay kàddu wala bind loo xam ne yi jëmee ko ci Ousmane Sonko lu ñu jàpp ne tegawul yoon wala dafa xotti war maam kenn nag ci ku ñu xam ci ko xam ne ab millionnaire la bu nekk ca Sénégal ñu koy woowee Yoro Dia moom nag mi ngi jàppal tànk ki nga xam ne moo di Madiambal Diagne ñu wax ci leneen léger ko moom it xëy bind lu am solo ci rek xar-xaram mi ngi duñu xamal ne journée sans presse pour faire face au pouvoir mu ne ñu dinañu amal ab bis boo xam ne duñ bind duñ wax télé du tàkk rajo du tàkk ngir rek jàmmaarloog nguur gi nga xam ne dafa bëgg a ñëw nag daal di gësamal wala daal di nag naax saayal li nga xam ne rek moo di media wala freedom of expression ci biir Sénégal nee nañ daal bis boobee dañuy teg micro yi teg big yi teg caméra yi loolu nag ñu ngi ko war a def ci suba muy talaata ñu xam ne daal journée sans presse kenn du bind kenn du wax ñu jógee foofu sax ñëwaat ci lu jëm rek ci wàllu Pastef ci li nga xam ne nag moo jëm ci Abass Fall biñ ko laajee rek ci ne bokk na rek ci ñuy dox ci diggante Macky Sall ak Sonko doon ci waxtaan moom nag loolu daf ko rek daal di weddi ñu waxaat ci leneen l'observateur moom it xëy bind lu am solo ci xar-xanam mi ngi waaye dellusiwaat ak ñun nañu média sénégalais la mort programmée maanaam média Sénégal bi daal niñ ko gisee ni le ab faat leen ci lañ nekk ni le te ñu koy def nag mooy nguur gu yees gi moo tax nag ñu ne ce mardi décrété journée sans presse d'autres actions un téléchargement maanaam dañu jël bis boo xam ne dañ ko jagleel ñàkk a bind ñàkk a wax dara daal du maanaam newspaper yi duñ bind télé yi duñ def seen programme rajo yi tamit duñ def seen programme ñëppay toog banque seen i yoxo waaye teg ci itam nag yeneen i action yoo xam ne mi ngi ci yoon wi di ñëw bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi mu waxaat ñu leneen ci tukki bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko ca Kigali dem seeti ki nga xam ne mooy Paul Kagame ci rek inauguration bi mu doon rek amal ñu xam le daal ne fere bu métti lañ ci fere ndax nag Ousmane Sonko bi muy dem presidential flight bi la demee te nag nee na loolu yi mënoon naa ñàkk mënoon naa demee neneen lu dul loolu te itam dépense bu mu ci dépensé seer na lool te nag moom na fàttaliku ne prime ministre dong la Amadou ñu wax ci leneen bés bi le jour moom it xëy bind lu am solo ci xarxanam mi ngi waaye itam mu ngi ñëwaat ak ñun ci lu jëm rek ci Sénégal ba tey ñi ngi sonn ci lu jëm ci wàllu illegal migration niki nuñ koy woowee lu toll ci 200 ak juróom fukk ci ay migrants bokk ci nag ay jigéen ak i ay xale yoo xam ne jàpp nañ leen dañ bëggoon a dugg ci gaal yi ngir rek dox waaye nag fexe nañ ba jàpp leen ca Foundiougne foofee les leen jàppee ñu waxaat ci leneen Sonko versus Madiambal Diagne noonu la ko bés bi le jour bindee mu ne mortel
combat muy combat boo xam ne combat wu dee la fighting boo xam ne daal fighting bu metti la ci seen diggante ñu xam ne daal ne ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko dafa bëgg a yóbbu ci yoon kii di Madiambal Diagne def journaliste bu mag ca Sénégal ci lu jàpp ne am na ab book boo xam ne kii di Madiambal Diagne daf ko bind nag tuddee ko Sonko Adji Sarr bind nag ci lu bëree bëri loolu yi nag moo waral tey jile daal ñi nga xam ne ñooy avocat mi muy lawyer mi tey dinañ yóbbu li nga xam ne rek moo di ab plainte ci ki nga xam ne mooy Madiambal Diagne ci boppam moom it daal di def li nga xam ne mooy counter attaque moom it nee na dafa yóbbuwaat Ousmane Sonko ci fi nga xam ne rek moo di ci yoon moo tax xam naa bés bi le jour nañu mortel combat ci diggante Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moo di Madiambal Diagne ñu waxaat ci leneen ba tey média yëpp daal ñoo xëyandoo bind ko ne média la mort programmée journée sans presse mardi maanaam dañ bëgg a faat li nga xam ne mooy média ci réewum Sénégal ci talaata ji muy Tuesday dinañ daal di toog banque seen yoxo kenn du wax kenn du bind kenn du def dara amul. kon de ñoom loolu beneen affaire la. anyway jërëjëf Garme ci leeral beeg yéen a kaay am na solo jaajëfal la bu baax a baax ci ni nga koy indee saa su nekk mu doon lu am solo xam naa ne bu ci kanamee da nga dikkaat gën a leeral. yëf yi ci xibaar yi ci nu ma gën a yaatoo ñu bàyyi la nga tàggatoo ba suba incha allah. waaw maa ngi leen di gërëm suñ gan gi Lawyer Martin di ko jaajëfal nii la média moom bu ñu la soxlaa nga ñëw. loolu mooy doxal réew ku nekk ak fi nga mën a jàppe waaw. ñu waxtaanee réew mi di gërëm suñ alkaali bu bees bi ñang waaw jaajëf. si kanam. all right merci jaajëf Garme ci yéenekaay am na solo gërëm ko sant ko bu baax comme ni nga ko waxee su ko defee finally gis nga interesting points also on the news bus xam naa ne duñu am time pour comment yooyu ba dinañ la bàyyi nga jeexalee ak fi nga doon waxee ñu ci politique bi ak option bi ngeen jàpp ne loolu moo war a génne réew mi ci situation bu mu nekk am ngeen ci xalaat am na li ngeen di nas ci jëmee ko ci solution boobu noonu ma la bàyyee nga ñëw ci loolu rek lan mooy taat option bi ak ndax fan ngeen bëgg a jaar pour def loolu waaw. soo gisee ñuy wax Gambien si parce que lu Gambien si di dunda la fi mu nekk nii. benn. Amadou dañ seetaat Africa ñu bari réew yu bari ñu ngi move ñu ngi depart from 1960 politics. parce que Africa réew yu bari 1950 60 si lañ sort independent dafa am waa politique bi ñoo doxee te fi mu nekk politique boo yooyu noonu dañ gisoon ne they only naka serve the few so te masses bi ñun foofu nekk nii ñun dañ fi ne everybody should be part of the cake so façon yi politique boobu noonu dañ bëgg a mu génn fi. ni na jël xeex yàgga li fi pour lu yàgga pour nga xeex. parce que du yomb. waaw am na ñu fi samp ba pare. am ay pilas yi nga xamante ne si politique système bi. génne loolu fii nekkul lu yomb. waaw ma ne te ndax. lu fi samp li ko buddi tamit am na lu fi nekk buddi. dinañ fi ñoo xam ne samp woon nañ leen fi te buddi nañ leen fi loolu ci nit ñi la des. Amadou li nga wax dafa am solo trop maa ngi ñëw foofu. mooy li emal de wax rek am na ñu bugg a dégg am na ñu buggut a dégg foog nag dégg moo ñoo yóbbu kanam réew mi yëpp lay waxal nag Gambia yëpp from Kartong to Koyna politique bi ñoo dundee nii ak with the two party system baaxul pour Gambia let them hear it lii du ñu UDP gisuñ ci MPP. But we have more than 10 political parties. I'm coming to that. Waaw I'm coming to ñeneen ñi kay am na Amadou yow tey soo amee sa 1 million sax nga dem register ñun gis nañ loolu am na Facebook party yu bari ñu fi gis ñun yow xam nga Amadou duma ñun yàgg nañ ci mbir mi dañ daan o partis yi yu ndaw yu mag whatever but our solution Gambians yi fi mu nekk Gambians don't have self belief gëm sa boppa bulu dafa manqué Gambia te suñ xale yi tamit fi mu nekk nii gëm seen boppa du ne jóg xeex waaye gëm sa boppa doxal pour nga mun a jël sa réew nga mun koo yóbbu si kanam dañ ko ñaaka soo ñun fi ñoo ñëwee mooy waaw mooy ne rek dañ bugg a Gambians yi gis ne ñu ngi ñëw with a new solution ñëw leen join we want to create what they call a new alliance boo xam ne first of all dañ bugg a independent groups concerned citizens Gambian yoo xam ne ñu bari bokkuñ ci yëfi political party and the most important thing which I want to say li Gambian si yëpp ngeen bàyyi xel mooy people bi da ngeen sonna si politics you are fed up with the system ñëw leen ngeen join yoon Mr. Martin ngeen a jël suñ numéro yi 2148815 but again what we were saying is du loolu rek emu ci ñëw leen ñu bokka
Gambians yi ñu gis two party system bi ak leadership bi fi nekk they are 6 and 9 the same school of thought. That is where they are. Gis nañ fi léegi scandals upon scandals. So xoolee kii nga xool kale. Two, the political culture in those two parties will not help Gambia. Bàyyi leen ñu wax ne ñu dañu hold hostage wala ñaari ñii rek nga fi nekk déedéet am na ñeneen ñu fi nekk ñoo xam ne mun nañoo doxal. su ma doon laajte parti yooyu mooy ban ak ban. parti yooyu mooy MPP UDP loolu is clear hey ñun wax naa la ne. duñ saage duñ xaste waaye again dëgg bi dañ koo teg. waaw ku bugg a nag nga ñëw jël si. debate and so on. jërëjëf politique si njëkk ak teranga. jërëjëf we'll bring you back inshallah in the maybe any time. pour ñu xam ndax is it. soo defaree sa yoon yi. waaw. non waaye man xam nga man dëkkuma fii man kay dama ñëw liggéey rek. déedéet waaw ma ne. non waaw man maa ko indi ba mun ñam waa Costa. ma ne waa boss bi nekk fële gars yi defar seen yoon yi. waaw baax na inshallah but anyway thank you lawyer Assane Martin appreciate nañ sa ñëw ak intervention bi nga def xam naa ne Gambians yu bari dinañ appreciate waxtaan bi ñu ngi lay gërëmaat bu baax ci time bi nga bàyyi ñëw pour waxtaan ak Gambie ñu ngi lay gërëm bu baax inshallah am nañ yaakaar dinañ ci amaat lu mu gën a yàgg xam coalition wala alliance bi ngeen bëgg a def naa ngeen ko bëgg a tabaxee ndax Gambians yu nekk Gambians ak of course ndax Gambians ñu ngi si biti nañ ci jàpp ak naa ngeen koo jaajee ba ngeen change that mentality bi ngeen wax ba jërëjëf Pastef style la rek Pastef style alliance waaye Pastef daf leen jël 10 years waaw ba léegi ñëpp am na Gambians yi nga xam ne majority of Gambians don't belong to party all right jërëjëf mun ñang xam naa ba suba inshallah waaw jërëjëf Amadou ak jërëjëf Mr Martin taw am na solo bu baax di la jaajëfal yow ak ñi doon seetaan yéen jox leen dig daje ëllëg su neexee borom mbaar mi dinañ fi ñëwaat inshallah all right jërëjëf mun ñang di ko gërëm di ko sant ba falaat beneen yoon lawyer Assane Martin nekkoon suñ gan tey ci jotaay jële gërëm tamit gërëm ci yéene kaay ak suñ team bi yëpp suñ caméra woman bi ak control room ci coordination bi as always gërëm bu baax a baax yéen ñu doon seetaan ñu nekk ci biir réew mi ak ci biti réew ñu jégalu xam naa ne ubbi line si waaye bu ñu leen ubbi woon ngeen react but loolu dinañ ko def amaana suba wala yeneen jotaay inshallah dinañ wax jërë ngeen jëfati continuer leen di ànd ak Eyeafrica TV suñ ay programme ba ci kanam inshallah suba nañu dellusiwaat ci beneen édition good morning jërë ngeen jëfati